Hapatakuwepo aliye na uwezo kama wewe. Umetawala nguvu na uwezo Bwana. Hakuna mwingine kama wewe. Unastahili heshima na utukufu Jehova. Wewe ni mwaminifu Yesu. Hakuna mwingine kama wewe Jehova Mungu, unastahili enzi na utukufu ni zako Jehova. Wema wote ni wako Bwana. Hakika hakuna mwingine kama wewe. Hakuna aliye na nguvu kama nyingi kama zako Bwana. Wendo wako unainua ndani. Thank you, Jesus. Mashia mangu mayuino miodheru Dore shiade Igoda kaya Dire kayoge Dire kayoge Dire kayoge Tingawe mwani Oh again.
utageka Ngai witũ tete nĩ tũĩ Ngai ũkũmacimo mũno Mwathani no nĩ njũĩ nĩ ũgũtwĩkĩra ũrĩa mũndũ atangĩka nĩ ũkũgomana na mabataro maitũ ithe witũ ũgũtwĩkĩra ũrĩa mũndũ atangĩka ũgũtwĩkĩra ũrĩa mũndũ atangĩka Ngai witũ ũgũtwĩkĩra tũngana-inĩ gĩkĩ ũkawĩkĩre andũ aku ũrĩa mũndũ atangĩka mawĩra-inĩ mao Mwathani ũkamekĩre ũrĩa mũndũ atangĩka bamĩrĩ ciao ũkamekĩre ũrĩa mũndũ atangĩka ũtungata-inĩ witũ Mwathani ũkatwĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ kũrĩ ciana citũ Mwathani ũkatwĩkĩre ũrĩa mũndũ atangĩka. In the name of Jesus, we worship you, our God. We adore you, our God and our Maker. You are our God, the provider. You are our Ebenezer. You are our Elohim, our God. Oh, you came on Lord, you give me glory. Hakuna Mungu kama wewe. Unastahili Yesu. Wewe ni mwenye fadhili. Tokona moyo. Ogete kena ngokwa. Nebo tokana. Wahambirwa
Kijito cha utakazo, oh, ni damu yake Yesu. We worship you Jesus. Hallelujah. Oh, kijito cha utakazo ni damu ya Yesu. Ana uwezo kunipa wokovu. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Kijito umbo na msifu Bwana.
na kwa hiyo nimepata kijito chako cha damu yako Yesu. Tunaegemea katika hiki kijito cha damu ya Yesu, inaotakaza maisha yetu, inaosafisha maisha yetu. Kijito cha damu ya Yesu tunaegemea, ili tutakazwe katika mawazo yetu, tukazike katika maisha yetu tunapokuabudu. Siku ya leo wewe ni mwema, tunakuabudu, tunakusifu, tunakutukuza, tunakupa heshima na utukufu. Bwana wa majeshi, pokea sifa, tunanyenyekea mbele zako Bwana. Takaza mawazo yetu, takaza mawazo yetu na hiyo damu yako Yesu Kristo.
twecirie wega wa mitũrĩre ya Jesu twecirie wega wa Ngai mitũrĩre-inĩ itũ korwo ti tha ciake korwo ti hinya wake korwo ti hoti wake ũkoretwo igũrũ ritũ tũngĩrĩ agũthinĩkana tũngĩrĩ akwaga kĩĩrĩgĩrĩro Jesu witũ nĩwe kĩhonia kĩa mĩtũrĩre itũ Jesu nĩwe kĩhonia kĩa bamĩrĩ citũ tũtirabatara twĩtangathe kana twĩonanie ũrĩa twagĩrĩire nĩ kwĩonania mbere ya Jesu ũyũ ũrĩa nĩwe kĩhonia kĩa mĩtũrĩre itũ Jesu witũ nĩ tũrakũgoca nĩ tũrakwambararia nĩ tũkire gĩikaro gĩkĩ Ngai nĩ tondũ nĩ tũmenyete we nĩwe igai ritũ we nĩwe mwĩhoko witũ we nĩwe hinya witũ nĩ twagũtĩĩa Ngai we ũtuĩkĩte mũtũhonia we ũtuĩkĩte mũtũteithia we ũtuĩkĩte mũtũnyitĩrĩri ona kwĩ ũgwati Ngai tũtiretigĩra tũrarũgama na thaburi in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, we shall never be in want. In the name of Jesus Christ, the Lord is our shepherd. The Lord is our shepherd. He is our stronghold. He is our shield. He is our buckler. We cannot fear any evil. We walk in the victory of Jehovah. We are here to glorify the name of our Maker. Jesus, we worship you. Jesus, we lift your name. We trust in you, God. Even when this looks that there is no hope, we look at you, Jehovah. We lift our eyes unto you. Where our help comes from? Our help comes from the Lord, who is the maker of the heavens and the earth. Oh, Jesus, we worship you. We worship you. We worship you. Otaigio witũ umaga kũrĩwe we nĩwe mwene hinya wothe ithuĩ tũkwambararia maitho maitũ na kũrĩwe tũtikũrora bũrũri nĩ ũthinĩkanĩte tũtikũrora andũ aitũ matirĩ na ũhoti tũkwambararia maitho maitũ na kũrĩwe we nĩwe kĩhonia kĩa mĩtũrĩre itũ. In the name of Jesus, can you open up your mouth? May you pray for our nation. Hola bũrũri witũ ĩra Ngai witũ aingĩrĩre bũrũri witũ ĩra Ngai witũ akerere bũrũri witũ nĩ tũramũbatara makĩria ma atongoria nĩwe tũrabatara maũtonga nĩwe tũrabatara makĩria ma indo ciothe bũrũri witũ wĩ moko-inĩ maku Ngai nĩwe tũrehoka Ngai no kuoneka ta gũtarĩ kĩĩrĩgĩrĩro lakini nĩ ithuĩ nĩ tũkwĩhokete Ngai biacara citũ nĩ ikũrũgama mĩciĩ itũ nĩ ikũrũgama thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya nĩ twetia hinya waku Ngai twetia ũtongoria umanĩte na kũrĩwe Ngai twahingũra mĩrango yothe ĩrĩa ĩhingĩtwo nĩ ngoma na twahingũra hingo ciothe iria ihingĩtwo nĩ thũ twetia ũtonga wa bũrũri twetia hinya wa bũrũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. We pray that God in heaven intervene into the economy of this nation, oh God. We are going to prosper. We are going to make it in businesses in the name of Jesus Christ. Ithuĩ tũtiũgĩra ithuĩ tũtikũharagana arĩa makwĩhokete Ngai witũ ugaga matariĩ ta kĩrĩma gĩa Zayuni ona matingĩanyenyeka arĩa makwĩhokete Ngai witũ mahana ta mũtĩ ũrĩa ũhandĩtwo ũgũrũro-inĩ cia rũĩ acio matingĩũma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Biacara citũ nĩ ikũrũgama bamĩrĩ citũ nĩ ikũrũgama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku Jesu. In the name of Jesus, don't keep quiet. Hola biacara ciaku hola bamĩrĩ yaku hola ciana ciaku. We are in the time of test. Mahinda maritũ mahinda ma marigĩrĩrio tũrabatara Ngai maũndũ-inĩ mothe tũrabatara Ngai mĩena yothe tũrabatara Ngai witũ tũrabatara ũhoti wake tũrabatara ũteithio wake. Oh God in heaven,
because we are built on the rock, and the gates of hell shall never prevail. In the name of Jesus Christ, oh, we are built on the rock, and the gates of hell shall never prevail. In the name of Jesus, tutaliatakile magia Zayuni, tutikwanyanyaka, tutigogirgithio, nĩihuoka ndio iria cirĩ thĩinĩ wa bũrũri, tũkũrũgama na kiugo gĩaku Jehova, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. In the name of Jesus, God, in the name of the Lord. Na riria weta Ngai ucio ni okaga. Na riria wagweta ritwa riu ni okaga. Ndenda tukirikia tugie atiriri. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. The break every chain, the break every chain, the break every chain. To survive, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. The break every chain, the break every chain, the break every chain. There is power in this name, the name of Jesus. When you mention this name, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Hallelujah. Kwena hinya Twaine na Jesu. Hinya Twaine na Jesu. Wakunaka na gotuaka benyara wawekata. Wakunaka na gotuaka benyara. Anakone wanda kwenda hinya wekata. Wakunaka na gotuaka benyara. Anakone marwari wamenya wekata. Wakunaka na gotuaka benyara. Anakone hika ilonyoka. Wakunaka
tuaga menya kwena hinya letoineleko kwena hinya letoine na Yesu kwena hinya letoine na Yesu wakunaga na gotuaga menya wakunaga na gotuaga menya ogwo nĩguo twetĩkia rũciinĩ rwa ũmũthĩ Mwathani atĩ na ũndũ wa kũgwĩtwo rĩĩtwa rĩaku mĩrimũ yothe no nginya ĩinamĩrĩre maũndũ moru no nginya mainamĩrĩre ũthamaki wa Saũlũ no nginya ũthiĩ na mbere na kwaga hinya naguo ũthamaki wa Daudi ũthiĩ na mbere na kuongerereka hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. At the mention of your name this morning, everlasting God, every other argument must bow in the name of Jesus. We thank you and exalt you. Let's talk about the yellow shin of moon. Okay, the number and the service. Let's kĩrathimo gĩaku Ngai nĩtũhoe wega waku no tugi waku nĩtũhoe tũnyite wako no tũtongorie Ngai ũtongorie ndungata ciaku iria ciothe ikoroga kĩgongona-inĩ gĩkĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rathima acirika ya Ngai rathima arĩa mothe matwĩroreire no meke wega na nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesũ nĩguo twahoya na twetĩkia. Amen. Wakunaga na gũtuaga menya wakunaga na gũtuaga menya. Tupigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Praise the name of the living God. Amen. The presence of the Lord is here. Amen. Hallelujah. Amen. We thank the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. I want to say something. Psalms 150 verse 6, the Bible says, every creature that breathes the breath of life to praise the Lord. Mwathani agoshwa. Kiumbe giothe kiri na mihumu nikigoce ritwa riake. Praise the Lord. Amen. I was thinking in the morning tulikuwa na Sir James and we are talking about changing the mindset. Praise God. Amen. Another eciria odo when the king or muthamaki agikorwo handu, two things can make him be touched by you and do something good to you. Amen. No erwo ndu ugukonie utume akuiguire tha. Praise God. Amen. Erwo ni mundu kana umwire. Praise God. Amen. Someone else can tell him or you tell him and he'll have mercy on you and do something to you. Number 2, no umukenie na ke aguike wega. Mwathani agoshwa. You can do something and make the king do something to you. Oh yes. And today we are serving the living God, yes, the King of Kings. And itoe modo wake na niekaga wega. And you have the opportunity this morning. Umugoshe, umukenie, and he will meet all your needs. Amen. And do something in your life. Oh, yes. Praise the name of the living God. Hallelujah. I want us to praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Turenda tuge hindi no riũa na mweri itirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ ciao tikio tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai. Mwathani agocwo. Hallelujah. Hindi no riũa na mweri itirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire. Hindi no riũa na mweri itirĩ na ũtheri, arĩa maragia na tũnua na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai, na nĩ wanjĩkire. Nĩ wega, nĩ wega. Oe wayũrirwo nĩ tha, ĩkĩo ũndirikanaga. Hallelujah. Inua Yesu. Igota nĩcikare thĩ ciakega kũrĩma, ĩmbura ĩrakuĩmbura,
Kia Bwana. Athuri metago ituge matie maundu airitu metago ikeno ino riria maikarite thi ni wega ikio udirikana hallelujah. No tiagima aige maya matire ni wega ike udirikanaga yake nagia mundu rekwenda gukenia na karathima mundu ye manoa ni manoa Ngaya mwathire ndakae kunywa ndibei kiruruka na kindu kimwe uine kugia mwana amuriwa Ngaya nake niekugia mwana amuriwa Ngaya mutumia wa manoni kugeni nakamenya ni muraka ni Ngaya kimwira nekugia mwana munasiri wa Jehova ni Ngaya kimwira nekugia mwana munasiri wa Jehova. Hallelujah. Ete akinyata musoni ni atiarirwo Ngai ukimwira nake agituika njamba ni agituika njamba ni guikuruka timi na ni guthie kwa ngoma na guthie gatha ni gutonya nja guthie Sareku ni guthie Sareku. Hallelujah. Wapisha na vigelegele. Hora que makofi huo. Hora que makofi huo. Yesu. Ndio kaito ine. 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 Wapisha ngona vigelegele.
igongona yera matharu na maĩ Ngai atagoti yera matharu na maĩ magongona maitho ciothe Ngai arĩkia kũraga Jesũ anĩkĩirwo agĩtuĩka igongona Ngai atagoti Jesũ atagwo igongona matharu nĩ maĩ magũtheragia guothe Jesũ oigire nĩ ngoro-inĩ ũgatherũka ithima cia Roho Mũtheru andũ othe Ngai atagoti Jesũ atagwo igongona Mũtheru nĩ maĩ magũtheragia guothe mũndũ gũkena mũndũ gũkena mũndũ gũkena no ũrĩa woirwo mehia nakuo kũhĩtia gwake gũgakĩhumbĩrwo na wega kameya Jesũ gĩkamũtheria agagĩthera mũndũ gũkena Ene ciaro, ene ikobote, etonye iria, ene kiro, maro igire, eto tuinaga, eto ramera, ante tuinaga, eto maikora, wapisha kwena vigelege wapisha kwena vigelege tusokere ithuothe tũrĩkĩrĩrie ta kũrĩ amen nĩ sawa ithuothe tũrĩkĩrĩrie ta kũrino amen pigeni Bwana Yesu makofi mazuri Bwana asifiwe. Tusimame juu tafadhali, tusimame juu, tusikae chini, tusimame juu. Ningeomba tupigie Yesu makofi ya kilo. Tupigie Yesu makofi, tupigie Yesu makofi, tupigie Yesu makofi. Oh, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya. Githeka itimwega. Githeka itimwega. Tutikimucokeria ngatho na gikemwe ira Ngai kaundu ni undu ureka. Bwana asifiwe sana. Tondu korwo ni kungi no kocia kicingĩora na ciore biũ. No tondu Ngai ni atwendete na ni mwega nikio na thitima icio cioka. Bwana asifiwe sana. Na tutigũciruma tondu hari ona gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmaithia ũguo. Bwana asifiwe sana. Nigetha na tumugoce na tunua twitu. Praise be to God. Ira Ngai kaundu. Tell him thank you Lord, thank you Jesus. Niwega baba urokumira rugoco. We give you the glory. Uri Ngai mwega, Ngai wa magegania, Ngai gutare thomia ntoi. Ni thank you baba ni uguo atwika mwathani, kahinda kega watuhe mwathani tugoce na tunua twitu ona nginya ndarama citu Murungu mwega Ngai. Turi matuire baba ni waigua tondu uri mwega na uri mwageru. Githi na mbere na gutwika maundu mega mwathani. Tukiambiria program ya umuthi mwathani kurore hamwe na ithuĩ. Twaucokeria ngatho twakwambaria nĩ ũndũ wa ũguo atwĩka mwathani na nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwĩka mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Roho Mũtheru ũrĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ kĩharo gĩaku Roho Mũtheru ũrute wĩra kũringana na kwenda gwaku tondũ ithuĩ tũtegemeagĩra we tondũ we nĩwe ũtũcokanagĩrĩria nĩwe ũtũnyitanagia na baba na nĩgetha twarie ũrĩa tũngĩaria twĩ mbere yaku twagĩcokia ngatho na twakwĩra nĩ wega o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya. Amen. Pigia Yesu makofi tena. Bwana asifiwe. Ndire ndiraheana rutha rwa guikara thi koguo angĩkorwo ndũrahota kũrũgama tafadhali nĩ njũĩ nĩ wathithina na nĩ waigua wega no ndiheanĩte rutha rwa guikara thi ikara ũrũgamĩte ũguo. Bwana asifiwe sana. Tũrĩ na gĩkeno nĩ ũndũ wa Archbishop witũ gũkorwo arĩ gũkũ. Bwana asifiwe sana.
Inyuothe mutikenete. Woo! Katika jina la Yesu. Tumuhurira makofi make. Tumwambie karibu sana Bishop. Tunakupenda na tunakuombea pia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mnaweza kaa sasa, tumepigia Bishop makofi. Tuchoka tuhurira Reverend Saa makofi. Makofi ma Reverend Saa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Araturuta maundu mega ma meciria. Bwana asifiwe sana. Mindset. Na twira Sunday ni agaturuta skill set. Bwana asifiwe sana. Maundu ma skills, maundu ma profession. Macho ni maundu ma meciria, lakini profession atatufundisha. Bwana asifiwe sana. Tondu Ngai witu na twikite wega na ni atwendete. Bwana asifiwe sana. Twina Reverend Patrick. Eka tumuhurire hi. Tukaribisha Reverend Patrick kwa makofi. Twina hunjia aitu haria thutha. Ni mahurirwo ruhi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tarora mundu ucio muriganitie ka kweli ni arahura rui. Ni arahura rui kana ndarakenera uhoro uyu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Goko tukire tukene tondu tukuma turi na kindu kiega. Bwana asifiwe sana. Goko tukihura makofi, turahura makofi tukimenyaga uria Ngai ekite. Praise be to God. Turi na seneta wito, mama wa kanitha, mpigeni makofi. Bwana asifiwe sana. Turi na other leaders haria, mahurira ni makofi. Turi na Sharede, hebu Sharede simama, pigeni makofi. Ucio niwe Sharede wa Diboras. Na wagikorwo wi Dibora nduingirite Dibora no muone ni akuhia gohoro. Bwana asifiwe sana. Turi na chairman wa Gideon Lugama, Bwana Mwati, mpigeni makofi. Chairman Mwati arohire ushukani the other day and he has shown his leadership qualities. Bwana asifiwe sana. Aiko we mo Gideon guku no muone nigetha ukorwo ri kiama-ini kiu. Bwana asifiwe sana. Turi na leader wa youth. Muhurire ni makofi, muhurire ni makofi. Bwana asifiwe sana. Aiko wewe mo youth ndwiyandikithĩtie kwa youth, tafadhali muone ndipo uweze kuwa katika orodha ya youth. Bwana asifiwe sana. Na tulio hau uguo rugamo ringi leader wa youth rugamo ringi niki mwana. Bwana asifiwe sana. Na ni areka uhiki next month mweri kenda ni areka uhiki. Bwana asifiwe sana. Tondu andu meka uhiki kuu nikuo kumaga family. Bwana asifiwe sana. Ndagigia na family ari wiki no nginya magie na mundu uria magukorwo na family nake. Na ni turacemania umuthi twarikia kanitha kuri meeting irathie na mbere ya kungania tuindo nigetha uhiki ucio ugakeagira. Koguo oiko nduguka meeting ine yo muteithiririe na kanyamu karia ngiko winako na Ngai witu no agukurathima. Bwana asifiwe sana. Kashini apigiwe makofi ya kiketi. Bwana asifiwe sana. Undu ungi ni ati muthenya wa mweri 15 March ni tugakorwo na gucokaniriria tuindo twitu magetha ni undu wa welfare. Welfare tongoragio ni Madam Kubunya Rugama wiki andu uguo na MCA uko. Oh yes, mahurirwo hi mweri 15th March tugokana mitu na indo ciothe iria ungiciria no ugucirie Ngai nacio ni undu wa andu aria matari. Kwa hivyo 15th March kuja ukiwa tayari na Mungu atakubariki. Bwana asifiwe sana. Gatagati-ini gaitu turi na ageni. Katikati yetu tuko na wageni. Wewe uri mugeni nduroka guku ringi na no twende turi recognize. Uko hapo tafadhali. Nimakihurirwo ruhi Sentia tono marigiuka na Ngai tu no kumarathima. Ucio ngende kumwira inyuothe you are all welcome in this church. Twitagwo Priesthood Fellowship Church. Tutongoragio ni our Bishop Dr. JJ Gitahi
na nitukenaga ni undu wa vision yake, tondu vision yake niyo itumita tukorwo twi guku. Bwana asifiwe sana. We uria wokire guku tiguo hiana riu, no nginya ukorwo ni uthiite kaundu. Bwana asifiwe sana. Na nikio turakenera nginya vision yake. Koguo mnakaribishwa sana, na angikorwo ndukaga kaingi tafadhali ukaga, tondu guku kuri na kindu turona na ni kindu kiega, na Ngai witu ni akumurathima. O muthenya wa kiumia ni tukaga guku. Our order of services ni tukoragwo na Bible study kwambiriria thaa 3 nginya thaa 4, na niteo ngugaga iyo irathomire niyo ni Reverend Sir, and it is very important for us to know some things. Bwana asifiwe sana. Kahinda gaka ahutitie uhoro wa the prodigal son, mwana uria worite gwa ithe. Bwana asifiwe sana. Na niĩ ndĩraigua ngĩguũrĩrio maũndũ merũ mũno, maũndũ na itangĩciria. Tondũ tarĩ harĩa ngwĩciragia ũhoro wa kĩmwana kĩu gĩathire na mũrũ wa nyina, niĩ meciria makwa hamwe na ithe. Ndĩrathoma maũndũ matatũ hau. Ithe, kĩmwana gĩkĩ kĩarĩ kĩũgĩ ũguo, gĩkĩ tũkwĩragwo kĩarĩ kĩmaramari, na kĩmwana gĩkĩ kĩngĩ kĩarĩ kĩhoreri kĩrĩa kĩarĩ gĩkũrũ. We oka ni uguthoma makiria oka Sunday ndikwenda gutira ngitariria hau tume hau tukoragwo twina second service kuma thaa 4 na nio twi nayo riu, alafu kuma thaa icio thaa 3 nginya thaa 4 ni tukoragwo tukigoca, kuma thaa 4 nginya thaa 5 ni tukoragwo tukigoca, tukaingira devotion service hamwe na gukigoca Ngai. Kwa hivyo umekaribishwa kwa hiyo masaa, na Mungu wetu atakubariki. Weekly services ikoragwo to on Tuesday ni tukoragwo na Dibolas Fellowship, koragwo kanitha-ini uyu. Bwana asifiwe sana. Na yambagiriria thaa 11 cia rede nginya thaa 2. Kwa hivyo wewe wako we Dibora na ndukaga service ino fellowship ino, tafadhali umekaribishwa. On Wednesday ni tukoragwo na Gethsemane giikaro-ini giki. Gethsemane ni kuga we niwe uke wirehe mbere ya Ngai, na mutungatiri witu Dr. JJ arikuo ni agukuhoera mathina maku mothe. Koguo wina kanya kega on Wednesday guka guku kuma 5 nginya thaa 2. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo umekaribishwa sana. On Thursday ni tukoragwo na youth fellowship, na umekaribishwa kwa youth fellowship, na yambagiriria kuma 5 nginya about 8. Na yako we mo youth yako ni kuri kaundu endaga kuria, tafadhali kuja kwa hii fellowship ya youth. Ni koragwo na andu tofauti aria metagwo na nigetha maririe youth. Onawe karibu sana. Every second and last Friday ya keri na ya kana ya mwisho every month ni tukoragwo na Gideon Fellowship. Si wase wapigiwe makofi. Bwana asifiwe sana. Unajua kuona athuri ati guka fellowship ikoragwo ri kiama kia Ngai. Tondu muthuri ni akoragwo na kaumu kangi thiini wake ndimenyaga nie, tondu ona ndikiri muthuri ona ni ndimenyaga kaumu kau haria kaumaga. Ukona muthuri ahota uka fellowship imwe ire ngidaroka, no ino maroka kwa uingi. Kama last time we were about 30. Si makofi kwao, tuwapigie makofi. Bwana asifiwe sana. Kwa kwa muthuri, please attend and don't fail to attend. The other thing ni ciana citu, watoto wetu kama wako tafadhali wasimame pahali walipo. Watoto wetu pahali wapo tafadhali wasimame tu nione kama wako around, na washe kumangamanga hapo. Naona wengine wanataka kumangamanga. Watoto wetu, hebu waambie hawa watoto wanataka kutoka, wagoje kidogo ndio tuweze kuomba. Ciana ciro cieterere hau itige kumaja, tucihoere ithie na kirathimo igithie kirathi. Marigiririe hau tuhoe
uri ukuhota kurugama ni arugame nigetha tuhoere ciana icio nigetha ithie kirathi tafadhali. Tuhoere ciana icio. Reke tuhoe. Ithe wa Mwathani Jesu Kristo nituka mbere yaku Ngai. Uri Ngai mwega na Ngai mwagiriru, Ngai wa ma, Ngai wa magegania. Nitwi ni utwendete na wendo munene Jehova, na nikora twika maundu ma mega na manene Mwathani. Ni thengi no ciana icio tuhete Mwathani. Baba niturahoya Ngai witu guoko gwaku kuri iguru riao. Mahinda oro mothe makiumagara magicoka mari cukuru mari micii Mwathani mwega Ngai. Ona riu magithie guthomithio Jehova, twahoya guoko gwaku iguru riao. Rathima arimu ao meke maundu mega, ona ciari ao aria mamarekereirie moke guku Ngai, ona oro marathima no meke maundu mega. Mateithie Ngai witu na nigetha rathime moko ma aciari acio Mwathani, na nigetha mahotae kumahe irio iria ciagiriire, na rathime nginya tunua twao mahote gututara toria kwagiriire. Twagukumia twakugoca tondu uri mutheru o thiini wa ritwa riaku na mugo Jesu Kristo Mwathani tutwahoya. Amen. Tuwapigie makofi wakienda, tumpige makofi wakienda katika jina la Yesu. Alafu la mwisho ni kuita ndugu wetu Elder Kevin Kalomo. Amekuwa mwalimu mwema wa Bible study, na hii ni mambo amesomea. Tuseme Mungu awabariki. Mpigie makofi, mpigieni makofi. Amen. God bless you. Thank you so much, Elder Barire. Let's appreciate this man of God. Ngai ni mwega na hindi ciothe. We are short of time, so we are going to be a bit fast nigetha tuhote go capture maria mari mbere itu. Njetekeria horie kanyamu gaka. God is good and all the time. Njikoguo angiko nduranyona. Njikoguo angiko nduranyona. Aikoniranyona kijwere guoko kuorio. Good. Appreciate God for who he is. Dimenyaga maundu maya magukorwo gitongoria ria bishop atarari kuo karwara gacoka ngoka tugacokania hage mathabahu-ini. Ndiui uhoro ucio umaga kuno Ngai witu no mwega. Ithe tiguo ngwenda ithuothe turugame nginya hunjia otiga Archbishop. Jeremiah 30 verse number 17. Ngwenda ithuothe turugame otiga Archbishop. Tumutiga ikarite thi, the rest we stand. Jeremiah 30 verse number 17. Somebody mitabaya screen ira shoka. Somebody, Jeremiah 30 verse number 17. Steve, please, if it pleases you. Make it more audible. Niondo ningagucokeria hinya waku. Rugama hau. Ngwenda ithuothe turorie maitho maitu kwa Archbishop. Ni hari mundu uthuire ithe? Ni hari mundu ngithora guikara na ithe? Ni tumwendete. Ngwenda turorie maitho maitu na moko maitu guku nigetha ciugo icio ciario twire Ngai uguo niguo tukwenda kuhoya na nema ni utuikiire. Tuthomere. Niondo ningagucokeria hinya waku. Ni tondu ningagucokeria hinya waku ucio ni Jehova Ngai uraria. Na nguhonie matihia maku. Na nguhonie matihia maku mothe Archbishop. Uguo niguo Jehova ekuga. Ona ndukongerere kindu kingi. Uguo niguo Jehova ekuga. Appreciate God for that. Si ameturejeshea yeye kwa nyumba yake. Sababu yeye ndio the vision bearer as directed by our elder. Koguo ni wega ari nyumba-ini itu. Ithe tiguo ni ihinda ria kuruta. Ndigwiciria ndauga tuikare thi, ndauga ni ihinda ria kuruta. Mihuko no uhote kuoya wikarite uguo no rugame urio nao no rute mbeca ciaku hau. I don't know why tugiuka nyumba-ini ya Ngai. We are never prepared for giving. No mundu agithie shopping akona ka list kiria arathie kugura nigetha ndugatuike tempted kugura kiria gitauma o.
So nĩ tũmenyerete nĩ he kamũtugo mũndũ amenyeraga gakamuku. Sadaka safi, tunakutolea sadaka safi, tunakutolea sadaka safi, tunakutolea sadaka safi, tunakutolea sadaka safi, sadaka zetu za mifukoni twakutolea, Baba pokea sadaka zetu za mifukoni twakutolea. Baba pokea sadaka, Baba pokea sadaka, Baba pokea, tunakutolea sadaka safi, tunakutolea sadaka safi, tunakutolea sadaka. Thank you so much. Dauga aria makuruta na thimo, we have our pay bills within our walls. Kogwa gikondo na hota kuruta, we have our pay bills within our walls. No turutere ginya pay bill ine shito. I want to welcome as Thanksgiving na partners. Thanksgiving na partners. Twafundithirio ne apostle sa ati gutire mundu utari na kanya gaguka kuga ni ngatho ni wega oguo tu ukeuge ni wire Ngai ni wega. Ndathikiririe muini ungiira twina muthuri murata wako witagwo Ng'ang'a wa Mbathi araje atathikiririe ciugo cia muthuri ucio raina arauga Ngai reke ngwire ni wega ona angĩkorwo ndoirwo ni wega no kana no undu wa kana karia wahonokirie kuria mai mahiu. Oguo niguo muini ucio arainaga gĩũke nawe wĩre Ngai nĩ wega tondu he verse tutathomete haria tuguthoma tuigue wona weka ũguo ri gucokaga gũgathiĩ atia. The brown envelope nĩyo bahasha ya gũka kuga nĩ ngatho. The partners nĩ weno. I therefore welcome both partners and thanksgiving. Both partners and thanksgiving. Kindly papas to come. Gutirio no mwe speak to whatever you're holding, be it a partner, be it a thanksgiving, be it a yes aria kaundu iguru wa kigongona kiu ukuite tondu we ng'ondu yo ni yaku noyo ngimiheritwa githomehe rutha rwa guthinjwo kimiaririe umire ngienda igatuike ki kana woka gucokia ngatho ni undu ki. As I welcome Pastor Getita to speak a blessings on you. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako Bwana, nasema Mwathani we nowe Ngai murathimi
nawe nowe Ngai mweheria iria cithuthaga indo cia moko maitu. Ngai witũ nĩ ũkĩte nwarĩtie na ngoro cia atumia na athuri kũrĩ ũndũ ũtũnganĩte nao magĩũka gũcokia ngatho. Ngai witũ amũkĩra ngatho ici nĩ tondũ mwarĩtie nao keheri-inĩ makaiga nĩ megũka kwambata kĩrĩma-inĩ nĩgetha makwĩre nĩ wagĩrĩire. Marathime monekanĩre ruona ningĩ ũmarũmbũiye mĩthiri-inĩ yao yothe mawĩra-inĩ mao mũthamaki kũrĩa mahandĩte. Reke Ngai witũ itũre cikũrĩte nĩ tondũ we wĩ Ngai mũciarithania. Ngai witũ maraka kũhoya monekanĩre na wonekanĩre mbegũ ici Ngai. Reke maikie tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru ũrĩa Ngai witũ waciarire kĩndũ na kĩngĩ. Nĩ moka gũcithika Ngai thĩinĩ wa nyũmba-inĩ yaku. Amũkĩra ngũmĩranga ũcio Baba nĩ tondũ nĩ ũkũmagegia thutha ũyũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo kũhoya na gũcokia ngatho. 7 amen. Tithers. Tithers, mũndũ wĩna ciringi ĩmwe gatagatĩ ga 10 iria ũrahetwo nĩ Mwathani. Mũndũ wĩna 100 gatagatĩ ka 1000 arahetwo nĩ Mwathani. Nowe Ngai Baba ũteng'eraga tũrĩa tũtakinyĩte ũgakinya mbere. Mwathani nĩ ũthiaga gũtũhandĩra kũrĩa tũtathiĩte kũhanda tũgĩkinya nĩ ũhandĩte. Ngai witũ amwe nĩ mokĩte kũruta 10 gatagatĩ ka 100 makaruta Ngai witũ 1000 gatagatĩ ka 10,000. Baba witũ we nĩwe mũrathimi, rathima icunjĩ ici cia 10 nĩ tondũ gĩkĩ nĩ kĩrĩko watwĩrire tũcokagie kĩrĩa kĩnini mũno makĩria nyũmba-inĩ yaku. We nowe mũrathimi Ngai. Rathima icunjĩ ici cia 10 kĩgongona gĩtheru iria marutĩte mawĩra-inĩ mao kĩgongona. Hangĩ mũthamaki maruta icunjĩ ici magĩthiĩ kwambĩrĩria mawĩra. Aingĩ maruta gĩcunjĩ ici Mũrungu mwega kũringana na ũrĩa Baba witũ mwarĩtie keheri-inĩ. Marathime ũgĩthiĩ Baba witũ gũciamũkĩra. Nĩcio twacinyitithania Ngai twacitwa igongona. Baba witũ twagũthũngũthĩria ũtuĩke wa gũciĩtĩkĩra ũrĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũthingu. Na tondũ Baba witũ mũthamaki we nĩ waiguaga rathima ici Ngai witũ ciumĩte moko-inĩ mao. Rathima ici ciumĩte mũthamaki mawĩra-inĩ mao. Rathima ici Mwathani ciumĩte moko-inĩ ma ciana ciao. Rathima ici Mwathani ciumĩte thĩinĩ wa mĩhuko ya athuri ao Ngai. Mĩhuko ĩyo ndĩkanage. Mawĩra macio Baba witũ matikanatuĩke kĩrĩro. Marathime nĩ tondũ we wĩ Ngai. Kũrithima waku Ngai witũ na mamũrũguo Jesu Kristo twahoya na twĩtĩkia. Semeni amen. Thank you so much. Have us tũgũtigĩtie tũrĩkĩrĩrie Psalms 14 and 15. Verse number 15. Ningĩ mũthenya ũrĩa ũkona mĩnyamaro wona weka ũguo weka ũcoke mũthenya ũrĩa ũgakorwo wĩ hatĩka-inĩ wone mĩnyamaro ngaĩra no ti niĩ no ngaĩre ngũtĩrie. Githĩ ti ũhoro wa ma? Ũkaĩre ũ? Kamwaruta sadaka mwarakara nĩkĩ gwathiĩ tũru mũtiranjarĩria? He mũndũ ahĩtĩria? Psalms 50 14 and 15. Ehe. Nĩngagũthara harĩo. Ndanjia hau 14. Atĩrĩrĩ. Atĩrĩrĩ. Rutagĩra Ngai
igongona cia gucokia ngatho ehe ukihingagiria uria we iguru muno mihitwa iria wihitite ninge muthenya uria ukona menyamaro hau niho nyuma muthenya uria ukona menyamaro wangaira Jehova ni agakuigua no nona hena disclaimer we ukiocokie ngatho na wire Ngai ni wega na riria ukona menyamaro umukaire waga kucokia ngatho wona menyamaro gakaira u Reverend Sa ona eno arega mugathie kwi Reverend Patrick kwi Archbishop koguo waga kuruta we na menyamaro yaku ni kwisha maneno ithiti horo wa ma twina kesha this Friday mundu wina guoko ni guoko iguru ko wina guoko kwario njora tu guoko gwaku iguru ko wina guoko kwario your right hand mundu wina guoko kwa motho ni guoko iguru riu oya meri ndungihota kuhurira Ngai turuhi ni undu wa kuigua kwina kesha yani thitima ciure muhoe na muoyo thiini Ngai cokia thitima ucoke wigue kwina kesha ukakwira Ngai ni wega no abundithio gucokia ngatho wakaya menyamaro yaku iguru rikamicokia no ndukuhura ruhi nie ni ngugatha Ngai tondu haha hatire murutwo na wakwa umwe otherwise rucio no tungiacira kaundu rugama na magoro maku na iguru ndira tugoce Ngai igoco igire ithatu ni ndiratongoria imagine de ha gwika maundu mau mothe rugama na magoro maku nyambe thikiririe charity kesha ni ya ladies all ladies ngwenda muhure ruhi ni undu wa ku appreciate gukorwo kwina kesha no ni ya all ladies koguo Reverend Sa ndukanoke kesha ni ya ladies ndeto itheti njega I want to welcome aini aitu nigetha mututongorie na kigoco ona no wega twanjie na ro mundu umwe guku witagwo Regina ni anjoha mehotoro ithitiguo ya uhoti hello Archbishop ni ndona tukirikia guku ithuothe tugukorwo twi Corinthians tugukorwo tuhetwo tabernacle mugocere uria ndona haha no riu ni mugutwitikiria tukanjia na mundu uria wina njuiri ta ng'ang'a wa mbathi ithua yange ni tugoka ha thutha andu marikia kuohwo welcome to the altar for the praising of the Lord. Bwana asifiwe. Geithikai wega. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wow, nitwiharirie kugoca mutikinjaririe nitwiharirie kugoca nitwiharirie kugoca riu ni ndarikia kuona ati andu ingi guku ni ta mari akurinu na mari akurinu mundu uria kionereria kiega ni uyu ikaranitie na Archbishop wetagwo Reverend Patrick kati orona arengetwo guo wega arengirwo ni kiremba ni sawa sawa riu guo niguo hokaga hindi iria hena akurinu githe tiguo na ni tuona uria bishop witu endete riu bishop witu thutha ni tugukuhuthira wega ni tugukurugarugithia wega muno guku na tukahoya thitima ihore nigetha unyite kahembe ona ndungirwo ari murwaru Sunday hurira inge gitu makofi mega wow riu githe tiwega tugoce githe riu tiwega tugoce githe tiwega tugoce haya ni sawa sawa twende kazi Iya. Hora lagi itu makan gua. Hora lagi itu makan. Ogo. Ni ande mola ta muega unyendete. Mola kai mola ta. Ni ande yo ana da se.
kuma barabara hayo kia kuma na wajiweke tuende huo runa toroge huo Edina nike inyereria mononego Elibona nari onere Edienga huja bana ya kuruba Edina niende kogo kumia kaimo jobi Ediene para kumama ya bara Ediene uja kumana wasiwe Jesu Tuile huo Turoge huo Jesus
1, 2. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Test 1, 2. Mutike heria mumenyerete kuhuthira. Ama iko sawa sasa. Thank you. I understand there's a new microphone. New technology. Kwa hivyo inatupatia shida zote sisi wenye kutumia na wenye kufunganisha. But we gonna run it with time. May God bless you. How is your day? Murega. Mwathani agocwo. Tekerai muikare thi ndagika imwe. I thank God we have quite a very busy day. A very busy day today. Kumarere njokire. Gorire kanitha we busy. The program after program, and I'm happy that you are still strong to move on. Only 2 more remaining. Only 2 more programs remaining. Then tuende kitu ingine. Yangu ni machache kwa sana. Mawili tu nitakayofanya. Baadaye nitaweza kuketi. Nimpishe mwingine. Hii microphone tuelekeshe. Lakini mwanzo kabisa tukunyitogeni kia magitu gia tumia kia Diboras nigetha marehe matega mao manyita hiyo geni wega mic eno museti wega. Kindly set to the mic muturi. Thank you. Thank you. Ne dresi de roboro tamura thurite rukoro roboro anyu muthira matega basi niko kienda muine riu murungio hau muine rwiboro. You worship like for 1 minute the song. Tuendelee hapo jaro kabisa. Mwathani itikira kurathima atumia aya marugamite mbere yaku magikugatha nutugioro matugite naguo na magakwira ni ugegegia ngoro cia oro muthenya. Igongona rira maruta ni indo cia mweko mao thithino yao na indo iria methaga magithie na maguru ona maundu maria matumaga marute wira o muthenya nigetha megire no tugi ucio itikira gocuka mukirigongona riu riao riu magutegera ona ningi matega mau matega witikire kumarathimira nigetha moko mao megwatagire na maguru mau magara kuna makinyaga na maguru mau makegwatira gitikire kumarathima na kumuhonokia kuri mitango iria ikoraga atumia ona maundu mahindira andu megukura maria mamarihagira thina itikira Ngai witu kumagitagira kuri mo we umaheaga ciana no gatuma magerere ruo-ini ona mikuru ndu matagikuona ugatuma maumire uretekira kurathima atumia ya no maiguagire tha mekage wega rira mari micini yao rire megutungata bururi rire megutungata kanitha ona rire megutungata na wenyewe ona ninge kiama giki kia Debora ukirathime mwathani witu nigetha maturi wendo na ngwataniro na nigetha igongona rira maruta mbere yaku ukarirathima no kamukira ndakuhoya Ngai witu utura mekete wega no turagegetie ngoro ciao o muthenya magithii guikara thi ona rĩa mko makimanyumba-ini ino gegia ngoro ciao o muthenya makinuka mĩciĩ marokorwo makĩgania maku mũkũrĩa mendete na arĩa maciarĩte ũmarathimĩre mwathani magegagio nĩ wendo arĩa megũthomithia ciana ciao marathimĩre ciana marathimĩre athuri marathimĩre kũrĩa mahikĩte na kũrĩa maikaraga mwathani marathimĩre arĩa maikaranagia nao na arata ao ĩtĩkĩre kũmonithia wega waku Ngai na nĩgetha o mwaka o mweri makambataga ciro gũkwĩra nĩ thengio na kĩrutaga igongona rathima matega mau mwathani na rathima ira moko ma atumia aya nĩ ũndũ wa kwenda gwaku Ngai ithe ona mũriũ na roho mũtheru Ngai amen. May God bless you so much. Thie mkihutagia maguta karibu na chombo kilichoko na wewe karibu nawe Joro, please continue playing their song. Agithomithia Bible study roshini, my spirit joined him in understanding the dynamics of the scriptures that he was teaching. And I came to a very deep consideration and thinking of the thing called time. A thing or the thing called time. Though I'm not the speaker of the day, I came to find that everybody has got an appointment with time. Dekana mora yitole drauga. Ate omodo ni ari appointment na time. I got to a very deep consideration. Yama de komora maugaga odo. Daki korate agekoro odo wena hinda riaguo doka ku understand Reverend Sir then mahinda mothe ni mabuke gutire time free todo odo kogo every time is booked
Mandĩko magathira mbere makauga nĩ kũrĩ ihinda rĩa gũciarwo. Ũguo nĩ kuga icio date ciarĩ nĩ njihũrie. Ati kũrĩ ihinda so both times are already booked. Hatirĩ booking ingĩ ĩrekwo. Booking ya mũthenya wa waciarirwo date ya birthday yaku yarĩ booked tondũ o ũndũ na ihinda rĩa gũciarwo rĩgĩkinya, and the day you'll die is also already appointed. Nĩ kũrĩ ihinda rĩa kwendwo. Ndenda twaranĩrie kindly. You know when mwangirĩra nĩ ngũigua ũru na no njoko nĩ mũndũ. Mũtikareke njoko nĩ mũndũ. Atĩrĩrĩ, kwĩ ihinda rĩa kwendwo, kwĩ ihinda rĩa kuona. So all these times are kwĩ ihinda rĩa kũrĩa na rĩa kũnyua, kwĩ ihinda rĩa gũkoma. Koguo all times are booked. I don't know when I will get another chance to stand here and get deeper to that elaboration, because I bought it from what I got my reverend teaching. But I would love to tell you, angĩkorwo thikũ ciothe na thaa ciothe nĩ buke, then gũtikĩrĩ mũthenya mwerũ. There's no a new day. Mũhunjia kũhera thũgire gũtirĩ ũndũ mwerũ. Mothe mekagwo marĩ kuo atĩ nĩ gũcoka macokaga. I was trying to digest atĩ gũtirĩ maũndũ merũ. Regina ndeyũria kweli nĩ mate mothe nĩ gũcokerwo. Ndaririkana ndĩ kahĩ kanini ũguo wĩkĩrĩte atumia nĩ mekĩraga tũkuo tũhana ũguo. Ndacoka ndona kairĩtu gaitũ harĩa getagwo wa Mũyũ. Ndaririkana mbica yakwa ya mbere ya kuona ya mama Ngina yahanaga ũguo. That is early 70s. Ũguo wĩkĩrĩte 30 years ago. Nĩ mũrona ũguo Patrick Reverend Ejetwo 30 years ago nĩguo andũ menjagwo. Ti ũndũ mwerũ. Nothing is new. Nĩ mũrona ũguo hana. Nothing is new here. Nĩ ũndũ wekĩtwo nĩ andũ makuĩte. It's only happening to be new to you because it's your first time to see. But it was seen before by those who are there at that time. Nothing new. Toskati to Cinderella. High hiru na platform. Bara bottom. Mefutare me ari pio hare thena gũkũigũrũ nĩ taiti. Tũnyamũ tũtũra na ithu tũmagĩkĩra ũkanyitĩte mwĩrĩ pio hakuhĩ gatarũre. Twakorire kamaro akĩinĩra tũu tũkuo. Nothing is new. Niĩ ngĩohega na ndikĩrĩ mũndũ mũnini mũno. Ndakorire ainia ndaci bado makĩnegenio nĩ wendo. Na ndarĩ mwana. Na ndakorire mũnyamũ ũyũ ũkĩnegenia andũ. Ithe wanjĩraga njũke. Iria mwana hũrwo nao. Nĩ rwaira rũu. Wewe. Nĩ rwaira. Rũu nĩ rũmbũrũkũrũ kũmũkĩra hakuhĩ inyuothe gũkũ. No gacũcũ tu. Cũcũ wa. No gawe tu. Ũngĩkorwo arĩ mũciare rũu rũkĩinwo. Nĩ inegene tu rĩa wendo. Ona inyuĩ mũkĩũhĩga. These beautiful ladies you see here, young mothers. Nĩ mwakorire bũrũri-inĩ nginya mũndũ akaina akaitonywo nĩ roho mũtheru. Nĩ kũrakara. Mũndũ arakarĩte nginya karakara kauga piriri pipi maiya agathioma. Nĩ kũrakara. Tikorwo ndĩ hinya. Ate garaka gahea. Ate piriri pipi. Nĩ nĩ wambere tondũ ramenirwo ira nĩ wambere kũremenwo. Ma hiĩ tire ndũ mwerũ. Ona ũcio maiyaya arĩ ku tanĩ mũciare. Na nĩ njũĩ kwa maiyaya. Ti kũnene na haha. There is nothing. Jesus is the Lord. Amen. We got that words being spoken. We got men and women preaching. We got injili kifundishwa. By the way, andũ babere niĩ kuona ahonoku nĩ akũrinũ. Ndĩ mwana na rĩu mũthĩ gũkũ twenda kĩndũ 5 bob. Ti ũndũ ũcio ti mwerũ.
I think we'll get time. I know that those who are doing the program, Dama and admin, mutanipea wakati wa kuhubiri hivi karibuni. But I wanted you to know that there is nothing new. And for me now, I just want to book one date with you. Because all dates are kind of booked and all things are kind of done. All love has been enjoyed. All angers have been felt. All the emotions have driven people. All the songs are kind of sung. All the words are kind of spoken. But I want to have a booking with you, a new one. In the book of Isaiah chapter 10 verse number 27, the Bible says, and that day, can you say so? Can you shout a bit? And that day, that your burden shall be taken off from thy shoulders. And his yoke will be removed from your neck, because the yoke shall be destroyed because of the anointing. Let us agree. Let me make it simpler for you. You say with me, that day. Can we make it to an appointment? Yes. Say that day. That day. The burden shall be removed from my shoulders. From my shoulders. And the yoke shall be broken. Because of the anointing. Because of the anointing. So we are talking of which day? That day. That day. We say? That. Which day? Now. Which is that day? Now. Which is that day? Now. Which is your day? Now. Which day? That day is, and the burden is going to be, and the yoke shall be. Which day? Can you say it is my appointment? It is my appointment. Today I am going to hear something that will remove the yoke from my shoulders and the burden from my back. In Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Oh, yes. I don't want to preach because nimekaa kwa muda sijahubiri, so kama nimepoteza umaarufu kiasi. But I'll be. But I say to every one of you, ladies, atumia ramegoko, anake na iretu, I will book with you, and we have a book with you, a date with you that's already booked. That day, I say, we are doing a booking because we hear the word that because you're the name booked. So we are booking with you now. That day, menoga ya the neck herios ya daines ya nyu na mashoki more than magatu wako nyodo wa ihakari ya maguta. That day, the yoke shall be broken. Say amen. If it is you, say yes. Say yes at me. And the day is today. The time is now. In Jesus' name. Oh yes. Amen. Oh yes. Hallelujah. I don't want to speak anymore. But I want to say thank you to Tabe. Tabe, thanks for coming. I appreciate Tabe vizuri. I love appreciating these people. Ni Queen of Kegosho. Tunamjua kwa TV zetu. Na ni rafiki yangu pia. She works Nigedhima TV for some time. Husband, is it husband? Husband na bibi yake. Mrefu na mfupi. Ayari. Ogo igana no se igana nio matumire ko ino ruboro iragwo nio e ko igana ni awe ngai. It's a wonderful couple. Appreciate them. They do good. We appreciate Goka kwa new priesthood. God bless you so much. Feel at home. Stay here. Stay with us. We are happy. We appreciate you. God bless you so much. Finally, I want to introduce to you Mama Shiko, the very first chair lady of this church. You would have done it better. The very first ever chair lady of this church. Gotiari chair lady ogebere yake newe kwambiriria kiama gia tumia. Onakorwo ndo tutiagitete fora. She was the very, very, very first chair lady in 2023. Or 2013, I mean, not 23, 2013. 2013, she was the chair lady. 2024, she was the chair lady. Up to, I think, 2017 there. And she moved from wherever she was staying. She located somewhere. But I'm happy to see you here. I'm happy to see you back. Sasa utajuana na chair lady wa leo
na charede wakale mnongonozane hapo mpange hii maneno. Hatupeleki haraka, pole pole tu namna hii na tote hii barabara tunaanza hapa mpaka ifikie Modagashe, mpaka Modagashe ingie Isiolo. So na ni pole pole tu. Appreciate her again. Nemo igwa gake muherogo no gamwira kwi muini tohetwo wira nake wa siasa ne mweshimwa Ngenya Kariuki tugithu tukiheo kwa gukoma ithueri o mururumu yake no gutiri ithueri uri wakoma uri rito cio ringi mundu ahumburio na maciko marameho ni ngiuma rumu yakwa korora kana we kwake kuhana uguo nake ngigitungana nake akiuma korora kana nitugukoma tukarenia korido-ini no tukurara tondu mundu akomaga okira ruciro gukora wicorete wega uri rakomire tondu tutiakiri yega na no recoro ni tondu amatangiko ni muini wa nyimbo cia ndaci kaina cia mataro muini wa tene ni muini nyimbo ciake nyingi na tondu ni ndaina ici ingĩ ũmũthĩ wenda kũina no nĩ wainĩte nĩ njagu ona honoki maroiga nĩ ũkwaga tondu ona waciona ndugaga hugaga agĩcoka akĩnja kũina na kĩnanda gĩkĩ gĩa kũgucio nyĩmbo nyingĩ ndĩmũinagĩra gĩkĩ gĩa akordioni no ine tũrambora rwĩragwo ngwendaga kũrara ndagarũra mbaũ ngwendaga kũrara ndagarũra mbaũ ndona ũrĩa ũraruga na kĩrĩ ũraruga haha etawa cira wa karangatha ũkogeithia andũ appreciate that appreciate you bana mathaga ma bũrũri ndanoka na kĩnanda Otimurika wakwa de junior wake hanene muno ni aria maturerire tukaribarori na ndukanaga. Thank you akarangatha geithia andu aya. Thank you. Muriega. Ngumwita muthuri to no muthuri tani ni wa kanitha ino na ni wa kioma. Ni muthuri. Turanaga thai gitagwo ni ndi muthuri wa kiama na ndi muthuri gwakwa. Ni mwaigua? Na ndeithe wa na ndi muthuri wa mundu na ndeithe wa andu ati muri maigua guo muthuri wa kiama muthuri we wa gwakwa na muthuri wa mundu na ithe wa andu aingi na agitahini uyu guo pastor no bishop riu ni atokire bishop o ni nderete hindi mwene ngoririkana kako mwana hindi okari koru mo ni kahata kwaria mbere ya kirindi kia muranga ikaigua uyu mwana ke murona handi mwita mwana ke nyine ta nyimbo nyingi twina kia rutara no igwa Kariuki rebo muga mwari wa maito tiga tuinito ithueri ni moyo guo wira ni wira kione brother John nyaguthie konyu digacoka tore mwana nyinyi aka kari kanini na nikainite nyimbo cia dini ona indio no ndacokire ngina nyimbo na kinanda ciugwa thogora ne maitho hamwe na kuhutia ni muiguaga okay na riu ni nyinaga ru tutie thogora na itiguo eta speaker no kunyenderia speaker ndirake meona rehende meona ndute mbia itiguo na muikaraga mokemenyaga bururi ni witu newi twari okuona tweke na turi okuo nima ni tuinaga uguo no ti koina umuthi ni bishop ndake na muno ndithomagira guku riu nituguo okay mohi ni ahoe mogori agore ni ndikwenda ndikogora kendo itarona ethogora ni maitho hamwe na kuhutia okoguo totie thogorana utakiumitie na njande kione mbeca ciakwa ngwira iri thina ethogora ni maitho hamwe na kuhutia okoguo oinaguo guo thogorana utakiumitie na njande kione mbeca ciakwa ngwira iri thina ethogora ni maitho hamwe na kuhutia
Okogwo. Nekege kiora uganya bedu tembe saita keine. Nekege kiora uganya bedu tembe saita keine. Reke ngure mutu. Sukari okanyuona. Ay. Thank you, Aramra. Another brother appreciate it. He's a talent. He's a gift. Appreciate vizuri. He's a talent. He's a gift. Hara ile tumehara make na muno. I see those my girls. They are so happy. Goshi anifanya kari ukiwa karangatha. Nemo ini mwega na iheo ici ndimwira kana Ngai utuhete. Ni otohete mathaka mau rurire rwitu ni ndamakorire makeina mena wakiarutana na musaimo kigia ndamakoriro makeina nikyo manjete kamwana kyayo the gutiro njeta muthuri no gitio mauga kamwana kau tonyo ni matumaga tulivarori ngire kindu ngire kaseti ndakire kahikao na ndina oni manikiwe ni nduire ndimahete gitio ona mari athuri na nyimbo icio ciake ni cinginagia muno koja harerwo ni kigi kioro iga Toti thogorana itarumetio na nja ndikione Ngai haya nege kirutwo na nja basi ona ni ngionereho Dare kora rere wanyonire Yanyonire Mukayo wako rere dakaya Waiwe katareine Dare kora rere wanyonaga Tiare modo kyanyonire Mukayo wako rere dakaya Waiwe katareine wanyonire wajiguire na mukayo wakwa rira ndakayaga andu monaga tari inegene nowe Elohimu niona ndioi no wikio neigana marauga uguo ngoro-ini ndioi no wikio na neigana maretikia today through his word tondu I sent my word and heal your diseases Biblia yugaga ati ndibei irugagwo nigetha andu makene naguo horo wigie mbeca ucokagia macokio mothe no na kyo kiugo kana ndumiriri ni horeragia mumero wa mundu mungaru ndumiriri ni horeragia mungaro wa mundu mungaru nigana maretekia the message today is gonna quench my mind kiuke basikire ketuke mwire ringi Elohimu niwo wekaga Gutiare modo gyokire ko kawe wiki wade idorire
moko maku na iguru, oya moko maku na iguru. Oya moko maku na iguru. Ndagika imwe aria na Elohim. Ndagika imwe aria na Ngai waku. Umwire riu mugambo waku ugiuka. Reke utuike niguo mugambo wakwa. Riu kiugo giaku gigiuka. Reke gituike igai na rwega rwakwa rwa muthenya wa umuthi. Riu kithengerera giti-ini giaku, itikira uthio waku unjarire, itikira guoko gwaku kunyite, itikira gutamburukia guoko gwaku unyite udongorie. Roho wa Ngai itikira kwaria nanie riu as an individual, as a person. Itikira kwaria nanie, itikira kwaria na my situation, itikira kwaria my business, because when you speak, when you talk, everything changes. Everything changes in the name of Jesus. Roho wa Ngai, we surrender this part of the service unto you. We surrender this part of the session unto you, that you may take control of anything and everything we shall say for the glory and honor of your name. If you deliver today, if you bless anyone today, any people tawala, rule over every spirit that is in this auditorium. In the name of Jesus, I let you be, I let you take control. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Lift up your hands again above your head. Appreciate Jesus. Hallelujah. You didn't hear me. Lift up your hands above your head. Appreciate the Lord. Kwa makofi. Kwa makofi. Kwa makofi. Kwa makofi. Appreciate this wonderful team. Kwa makofi. Appreciate them better, please. Then hold your neighbor's hand. Mwambie asante kwa kuwa na subra. Asante kwa kuwa na subra. Mwambie karibu kiti. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I am happy again kwa kusimama kwenye madhabahu haya. Papa Askofu, asante for this opportunity. Na zaidi, asante kwa kunitengenezea njia. You didn't know what you have done, but you have made way. You have made even my sermon easier and better today. Appreciate Askofu kwa makofi. Kabla tusikie neno, mutaniruhusu, allow me, because I'll preach for 30 minutes. Na you know kodolera. Newe, 30 minutes. Marathon. Lakini kabla niko na mambo matatu. Maodo maigana? Matatu. Na odo wa bere. Tuena one of our pastors here. Kuma. Yeah? Do you love this man? Githe da hujeti ya goko. Ona rira itare kuo ni ndamuonaga to ni ndaruthagireria ngona niko karahio kaha bere. He is my good friend and a good minister. Na to ni okireri.
ugaye na mundu uyu ni arainire ri ugaye nena igongona Blue Spring umuthiri ugaye na no twage guthie ithuothe ri ugaye etungi mwitikiria atuinire yes ndakadefora yes na twagirito ni maundu makwa nyendaga instant bila kujivuruta atuinire tucoke tumuikiririe kindu kiri kia headquarter atanathie kuria aratake kuria tumunengere tukiri tuigana ona we oguo athi muhuko wake wena ki ala marauga ne gia kuguru ku kumbe umondo muhuthu oguo uka Reverend Patrick nawe nike wakira gicicio ini o ne event ngurigitwo kawekira maundu mariku we mutiona igongona nirio riu ni umuthi githio timoini witu na githe mutije kaga kaundu ona ni rira ndiraina onake mutiki murore o uguo muroragai ni kurari ho kuingira ni magana meri tane tutue kuraingirwo na magana meri wa ina tutue ni magana meri twikirerwo na ba tumuikerio akeinaga yara mena cash mareha no mukirathime muini mugeni murigano ne wanyu no mujonore no mweke kiundu kina ivu no mutume njiguo ta ngumaka good okay Reverend say hi do the song Bwana tukuzwe rie twaragiriro goco njito Reverend Patrick na nie na Ngai twindugu na ndi gwitu mucie mwathani rogoco muno ni njukire kumucerera ndina igongona riri umuthi kuria Bruce Prince Hotel itanaina namba ya Reverend Patrick ni 0703 0703 852 yeah 862 0703 852 862 0703 852 862 amen. Thank you Reggie. Jikirira rwimbo na utengatengerie kidogo na murugame munyinithie
Emmanuel. Sana. Amen. Tupige Bwana makofi. Low na igenyige. Thina ni umenithagia nduma gatura na irema. Imwe itangionwo na mundu imete thina-ini ucio. Nikavame ni mundu gukiro kimunyarare. Wega wa thina ni ati ni umagwo nduturagwo. Ngai mweria thina ni ahoreretie na woni. Niwe ogarurite mukobia gakomba nagira. More iwa maitigana ria kanywa na kehumba. Ikumba taria thina ria nyita no rirekagia. Maundu magacenjia. Ngai akonia gukena mundu ucio wetagwo Mwagi. Appreciate Reverend kwa makofi. Na sasa nimekubali kulingana na vile yule ndugu alisema, kiremba ulikuwa nayo ukaweza kuitoa kwa wakati wako. Mpigieni makofi. Asante. Twarikia service haria Blue Springs tuthie iho tumu support. The last thing okay haha. Praise team. Umothe kwina maundu maingi. Hey, Saeliud. Na mothe ni utigeire. Praise team okay haha. Na mukahiyo hagi. I'm using my time ya kuhujia gweka maundu maya. All right? Even the instrumentalists. Mutikiru kama tadu mare. Our bishop, this team wako na maono mzuri sana. Na leo wanai kuguolia na wekate. Wanaianzisha leo. Wanazindua kitu tuetaga street worship. Appreciate them kwa makofi. Na omothe maranjiriria haha Kahawa West thoko. Okay? Neko ina negwo. How stage Mathi mabe sound ho. Mabe indo ciao cia rwimbo. Matugirie Ngai kiwanja kiu. We talked with Mrs. Pastor Charles. Omothe. Mwitikire giki gituike ni kioneki mwanjiriria. Kia evangelism. Ati toko ina muguthi na mbere kuina ni mugatwira ni mwabanga crusade nene muno riu toke tumuhe support. But as a church and where I sit in the office of the bishop, we are supporting what you are doing. Kiria gwenda ni muthie mwina cover ya kigongona. Mutikoimeja muri atheri utungata ni uri bara. Na guthie kwamba indo handu barabara mugocithie Ngai. Shaitani ni egukorwa acuthireirie. Mutigakorwo ndu ucio murenda gwika ni mukuwika muno. Mutume gwake gutuike empty. So what you need is the anointing of this altar. Muthie namo. Na ni kuria my archbishop na gitio witikire kuhakira ciana ici maguta. Mena flyers ile ikuheanwo muthie nacio cia gwitanira githomo kiao na cia gwitanira services cia kanitha wa priesthood. So you are the new evangelists of this church. May you have the grace to serve the Lord. Eno ne bana yanyu. Good. May it speak to many people. Arameko meona. May God bless you. Murifagaga ori. Omweli. Me and the church. Netole mwethagira ka budget karia kanini kagitoma mweke undu ucio muteguthinika. I understand the ministry that
within you. It is a difficult ministry. Evangelism is not an easy thing. It's a field full of war. But I send you out like sheep in a wilderness that have wolves. May God guide you. May God be with you. May God protect you. May God protect the church and the church in your hearts. In Jesus' mighty name, I pray that the day of the Holy Ghost be your day today, that the fire will come from heaven and rain over you. So as you go to meet out people there, may you be favored. May you be appreciated. May you be accepted. May your words be heard. Daria anointing in the main issue. Aria mo kwaleria maigwe. Aria mo kuhutia mahone. Aria mo kwaleria metike. Aria mo gwita metike. Ngai amutware na mutongorie. Muthie mohana tofwe werwo ri joy no mutorie joy cio na mushihote. Na mulishokia kanitha oira. Well, this is what the Lord has done. May God bless you as praise team. May God bless you as an evangelism team. May God bless you as a team of fire from the Priesthood Fellowship Church. May God be with you now and forever in Jesus' name. And by this anointing, I commission you to do the work of the ministry. Do not let anyone look you down because you are young. Do the work of the ministry. I anoint you to do the work of the ministry. I give you this anointing to go and do the work of the ministry. Go and do the work of the ministry. May you go out there and work for the ministry. May you go out there and do the work of the ministry. May you go out there and do the work of the ministry. May God help you. May God go with this anointing. And with this anointing, I send you out there to do the work of the ministry. I send you out there to do the work of the ministry. By this anointing, I send you out there to do the work of the ministry. I send you out there to do the work of the ministry. By this anointing, I send you out there to do the work of the ministry. By this anointing, I send you out there to do the work of the ministry. Kwa hii mafuta na watupa pale nje, mkafanye kazi ya huduma. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Bring the bendera hiyo. Ifungue, Pastor. Hiyo mimi vitu saidia kufungua hapa. Reverend Patrick, please join us as we launch this. Ishike ya venye utaonekana huko. Thank you. I can see this. I want you to come and stand behind it. Mkapande juu, wawili tu wabaki chini waishike mwisho na mwisho iwe venye naweza kuonekana. Mbona shika mwisho tu, uteremke pale chini pale, huyo dada yako. Teremka kabisa kwa chini kabisa. Asante. Haya. Unajua tuko na hata Reverend Patrick hapa Zimmerman, tuko na Pastor Kamau Githurai, tuko na ule jamaa mwingine wa 44 Mwihoko, tuko na wao pale, tuko na watu wetu our Bishop elect Mwangi Zakayo just next here Kiambu, tuko na makanisa mengi. Kwa hivyo the work of the evangelism will reach you, so you will one day find them in your street. Ukiwakuta hapo ujue ni watu wako. Najua wewe ni mwinjilisti sana kuniliko, siuombee hii kitambaa. Mwathani Jehova Ngai, nitwenda gutia ritwa riaku. Ni wega nitondu wa kioneki giki Mwathani kia utungata wa gutheremia ngumo yaku. Twahoya thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai wa matuine kiambiriria giki kiambiriria hamwe nawe. Ndungata ici anake na iretu Mwathani aria mabangite kumira street ni gugutungatira. Twameteria hinya waku Ngai wa matuine wa gugutungatira. Ine Mwathani ni kuri maundu makoragwo ku Jehova Ngai. Moru Mwathani moka kwaneka. Twenda kunyita migwate maroho mothe Mwathani Saitani angibanga guthukia Mwathani ministry no yambiriria muthamaki ya street worship Jehova Ngai.
twamarathimira kigongona-inĩ gĩkĩ mwathani rungu rwa maguta ma mũthikabu JJ witũ Jehova Ngai twameteria kĩambĩrĩria kĩega mwathani kĩrĩa mekwambĩrĩria ũmũthĩ Jehova Ngai mambĩrĩrio na roho waku mũtheru mwathani maikario nĩ roho waku Ngai na matũrio nĩ roho waku mwathani rĩu twaraunchi Jehova Ngai street worship na kigongona-inĩ gĩkĩ na ũtatũ waku mũtheru Ngai ithe Ngai morio na Ngai roho mũtheru marotũrio nĩwe maroheo nĩ hinya nĩwe Ngai hĩndĩ ĩrĩa makoimĩra na macini bara mwathani reke citikanathũke kana cihĩe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twamahoera hinya Jehova Ngai twamahoera ũtonga mwathani na twamahoera ona ũrũmwe matũranie me hamwe Ngai magĩgũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na rĩu ũtatũ-inĩ waku mũtheru Ngai ithe Ngai morio na Ngai roho mũtheru twahoya ona twetĩkia Yagai mũiyũirwo nĩ tha mũkĩmenyagĩrĩra mani ma Jehova Ngai nĩmo muoyo wanyu ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ Ngai mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru ndamũthaitha mũkirĩrĩrie asante wandĩkĩtwo inyuĩ ene mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru atonya ngoro aenjaga ciĩga agatharia nyũmba ya tene agatharia mwako wa tene agakongi mweru naniĩ ndamũthaitha mũkirĩrĩrie inyuĩ ene mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Yagai mwĩrĩgĩrĩire muoyo ũrĩa ũtagathira na gĩkeno kĩrĩa mũigĩirwo mũciĩ wa matu-inĩ Ngai ndamũthaitha inyuĩ ene mwendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru Ngai eranĩire muoyo wa ma nĩkĩo kĩheo kĩanyu kĩrĩa mũkae mũciĩ wa matu-inĩ tuwe ndamũthaitha mũkirĩrĩrie Asante Askofu, asante Papa Askofu, asante Reverend Patrick. Tiga igũthiĩ, nte gũikara thĩ. Rũgama mũrĩ ũguo, ngũheo Bishop brother wa gũikara thĩ. Patrick, but niĩ na Bishop na Regina nĩgũkũruta mũndũ ciringi 2,000. Icio nĩ cigana? 6,000. 2,000 nĩjũ ndũrarĩ mwega nginya mũhuko no Ngai nĩagũgũteithia. 2,000 nĩguo moima haha mwambe mũthiĩrĩ mũrĩe ranji. Ĩtuwega ũguo treasure no
Stephen G. Wahito Mr. Wahito wakati priesthood na mwendwa wake Miss Margaret where these two persons should not be joined together. I don't know whether you can see it. Mwendwa wake if anyone knows a cause independent where these two persons should not be joined together, in holy matrimony you are to declare modo oege to me giri ando manyite audo wao kimotheru kona iguru tahadhari mbere yake gatatu umuthi guti mundu ni masafa karai mweni tuina project yako na mwezi 20 wa April niguo society niguo ginya andũ arĩa me online arĩa matũthikagĩrĩria
ya online na kwenda go to support this project, please inamba ya mudogo wanganga change the wanatoge na naona the comedian watu wa mitambo watatengeneza. Keep on reminding me. Did that. Look at me, O Lord, and answer my prayer. The topic of the day, Salome, look at me, O Lord, and answer my prayer. Shokera duda wakwa na thauti. Look at me. Dirakoigwa, look at me, Oh Lord, and answer my prayer. Say it with strength. Look at me, Oh Lord, and answer my prayer. Shugo isio sialilione modo wale in a situation that was difficult to him. Those words were spoken by someone who was between a rock. Look at me and answer my prayer. Oh, Mother, as the Holy Spirit ministered to me, nihari a section of people kanage kudikenene kiado who are listening to me, nemakinyete theine wa situation eno ate if you do not look unto me and answer my prayer, I am finished. Nagwere, oh Holy Spirit, help me. Bishop Adio Horoa, appointment with time. Nanegwada gokwera omove. Within this service, to an appointed time to call upon to God that if you don't answer my prayer now, I am finished. Somebody say yes. Somebody say yes. Time where you within this service today, it is now or now. Desperate moments that require desperate actions. Did someone see what I said? Desperate moments that require desperate actions. That if God, you don't heal me now, if you don't heal me now. I remember yesterday, hado turari na muthuri murata witu muno na Regina aratwira arwarire murimo agethimwo ni all doctors in this country makiaga murimo, and the family gave up ona mageciria mamuhoreria macini athie todo kilo cikurukite from 100 mundu wari mutungu igathie 40 kindu, pressure yake igaikuruka igathie 30 over 60, 60 whatever over, but low.
Na madagitari makamwira, we are not seeing your problem. But egitadaine, what I am calling desperate actions, desperate moments that require desperate actions. Akiuga negogeria githimi kingi kimwe. Before muhoretie machine, my goodness. Before muhoretie machine, before you give up on me, before I surrender, before I go, okay, nidagetekera negokuai tondu ni mwaga murimoi, but give me one moment. We are calling a desperate moment that requires desperate action. Ogwanekuga, something must be done. Koreado derahujeria how nehotore, something must be done. Na uhoro wa mani aterere toranerera na kayo digo kirarege, something must be done. I know some of you might not understand. No kore modo hana modo yo torari ohoro wake na ndiramu heroga no cia tengano cia marimo as someone we sat down with yesterday. Akimera, yes, dikomogiria muhoria machine horiai tondu murimo no wakeaga, pressure ne ikorokire, sukari no ikorokire. I am clinically dead. Clinically, every organ is not working. Akimera damu thaitha mundu are hando thie jeko MRI ni ndwarwo hando jeko MRI. I'm talking to someone who is in a situation that requires desperate action. That God, if you don't save my marriage, I am done. God, if you don't save my business, I am done. God, if you don't save my health, I am done. I am desperate. Akimera doyera ihado jekwa MRI thimwa toido tuothe mujikia mashinini ona donwo dina cancer ni wega, donwo dina ki ni wega, nipelekeni hapo. Nareke gwire, the devil is a loser and a funny creature. The devil is a loser. I'm saying the devil is a loser. Akorokwe modo ya muhatererie ni odo wa situation saitani akonyitete na akarigithia andu othe. We came to declare, hear me, Lord, and answer my prayer. Agitwarwo MRI, agikorwo ena murimo wa atumia. Na saitani ne nogo. Akarogota murimo wa atumia. Akawo hageka thiini wa mundu rume. Neguo agethimwo mirimo ya rume yage. Ogwo gutire mundu ureciria no arware murimo wa atumia. Ogwo no ikiririo githina na tigia kwanyu na tigiaku kehithage waku neguo gikonine. I came to say, hear me, oh Lord, and answer my prayer. Can you do that song? Can you do it? Who is doing it? Look at me. Oh my goodness. I need to hear that. Wash a mic. Don't let me down. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my soul. Don't let me down. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my soul. Don't let me down. Say again. Look at me, oh Lord,
a desperate prayer, prayed in a desperate situation. Look at me, oh Lord, answer my prayer. The Lord is looking upon you. He will answer your prayer today. He will give you strength. You will not die. I came by the wind of anointing to cancel every letter of death. Every letter of death. Every letter. Oh, look at me, Lord. How many are saying, look at me, oh Lord, and answer my prayer? There are so many unanswered prayers. There are so many unsolved battles. There are so many unsolved situations. Oh God, look at me and answer my prayer. Restore my strength. Don't let me down. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength. Don't let me down. Now, Psalms 13 verse 3 and 6. Egekera go gicicioine. Muthuri ucio agithii agikorwo ena thina uria witagwo gallstones. Gallstones ni ciao, ni atumia magiaga gallstones, female disease, but in gallstones mahiga muno when during period na after guciara atumia ni magiaga na mahiga macio gallstones. Ni murimu wa atumia. But the devil is so stupid, so mannerless, so useless, so helpless, so stupid. Ni mundu mukegu pio akoya thina wa atumia akaigerera mundu rume niguo amurage atige ciana ciake. Mundu uigereirwo kiundu, mundu uigereirwo kimurimo. I came to declare we are cancelling it today in the name of Jesus. Don't let me die. Muthuri ucio aratwirire atwarirwo India tekweigua tondu thina ni woneka ni gallstones na citete thumuda yothe, citete thumuda yothe. Ona agikinya ndamenyire ni akinya India, athire atwaritwa theater, ona matieterire mamutarure o ataruritwo o kwambiriria ha iguru ana goima. Ndamuria muthuri tareke nyone aranyo no akiri goima kare wa marutaga tondu mamutaruritio. But can I tell you, dagitari ro amuthinjire maruta gallstones amwirire you are a man of faith. When you said we kwa MRI, that is when your miracle came. That is what I'm calling desperate action. Hari okireire dagitari amwirire ndukunywa dawa cia ruo na ruo niguo hone na ihenya ukiriririe ruo tondu wanywa dawa ni ruguikara. Akimutigira Panadol bagiti na akimwira dawa ici waigua ruo kiririria ndugacinywe uhone na ihenya. I am talking of a man we were sitting yesterday together. Ari uriri akira dagitari ndiraigua tangwenda guthuguma ndehera ikanyamu ga guthuguma. Dagitari akimwira amka enda ukakojoe. Agiukira agikora eka guthiaga. He started walking after 2 weeks. After 2 weeks agicoka Kenya kwe mutumia wake. Riu araria na akanywa na riu agacokia kamwiri keho gatungu tondu Ngai no akorute ICU, Ngai no akorute kaburi-ini, Ngai no akorute muhaka wakwa koma, Ngai no akorute. Get me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my soul. Don't let me die. We say, Look at me, hey, oh Lord, and answer my prayer. restore my strength. Don't let me down.
my voice this morning, now we in a desperate situation, dio ikane wira kana ni kihiko kana ni ugima wa mwiri kana ni project, whatever is bothering you today, we are going to give a desperate prayer to God. Psalms, nasoma maandiko kama 6 haraka. Psalms 13:3-6. Jehova Ngai wakwa, ndugithome na hinya ta mundu na ni urahikania kai urigithoma goguo. Jehova Ngai wakwa, ndora ukinjokerie uhoro. Tarora yaria niki ikangihitanirie maundu kadamukirira ni sawa arakehikania thoma na hinya. Jehova Ngai wakwa, ndora ukinjokerie uhoro. Tatuma maitho makwa mathere. Uyu ti muraika urahoya, uyu ti muraika uraria, uyu ni mundu uraria, uyu ni mundu tanie nawe. Jehova Ngai wakwa, ndora. Tondu kurigana haria ndi ndirona tororete na kundu kungi. He handu mundu akinyaga ukona ayushua Ngai arorete na kuria ndi kweli, kurigana na uria ndiri ni aranyona. We will catch the attention of God. Ndora ukinjokeria uhoro no uguo ni kuga atia he andu nguritie we andu ranjokeria uguo ni kuonania urorete na kungi na uhoro wakwa ni urariganira. Ndirakwira atiriri Ngai mundu uria kuga ni kumwatha turamwatha ri ni ngukuonia he handu aguthukagirwo, he handu Ngai aguthukagirwo, he handu mundu uga wagirora na kumuthuri. Ndora ucoke wike atia ukinjokerie uhoro. Tatuma maitho makwa mathere. Maitho makwa ni mageire nduma tondu okiria ndona ni thina, ndehugura o ni maruo, ndehugura o ni kwaga. Tuma maitho makwa mathere tondu waga gwika uguo. Ndikae gukoma toro uria wagikuo, tondu undu uria utigarite waga kundora, waga kunjokeria uhoro. Undu uria utigarite guthonga nditigite ta muthuri ucio, nditigite undu ungi nie no guthonga. Horia imacini no mutana horia macini ri we Ngai ndora. Akorwo ti uguo hinya wa gutura ndire, hinya wa gugweterera mutireke twaria uhoro wa ma no utari wakinya hau ukaigua atiriri aka reke ndikimwire tondu korwo dalili onania ndi muthongi kurigarania na dalili nie ndingicokana no ni atiriri itanakinya hau ri ndora ucoke wike atiriri tondu hari uhoro nguhoete ri wambe unjokerie na utananjokeria ri utherie maitho makwa nyambiririe kuona ciiko ciaku, nyambiririe kuona irathimo ciaku, nyambiririe kuona hinya waku, nyambiririe kuona indo ciaku. Era Ngai ndora na mumenye Ngai ni athumburagwo ri tabohorie. Luke 18:1. Tunasumbua Mungu leo, tunasumbua yeye. Ndio sio mlikane tunasumbua yeye. Ndeigana mena ndo magithumburira Ngai. Mundu oraigwa nie na Ngai ni tugutindikana, ni ngumutindika itindika. Hena mundu uga ni ngumutindika, ni twamwira ndora. Luke chapter 18:1. Nake akimahe uhoro na ngerekano akamarute ati ni magirirwo ni kuhoyaga Ngai hingo ciothe mategwitirika. Akiuga atiri itura rimwe ni kwari mutuaniri cira. Itura rimwe handira munyite itura rimwe ri ni Jesu raheana ngerekano. Itura rimwe ni kwari mutuaniri cira
uria utetigagira ngai ndetigagira ngai kana agaconokera mundu ona ndari ruthoni na rukobe ari mundu muru na riri itura-ini riu kwari mutumia wa ndigwa itura-ini riu kwari mutumia wa ndigwa nake ni athiaga hariwe kaingi mutumia wa ndigwa ni mundu mutige ni mundu mutiganirie mutumia wa ndigwa githĩ ti mundu kwĩrĩrwo ni muthuriwe ndai na haguthie gwetha uteithio. Are you getting me? Ni mutumia mutiganirie uguo ni mundu wi hatĩka-inĩ handũ nake ni athiaga hariwe kaingi mutumia ucio arangeneria kindu kimwe jaji omuru mwagano niwe wari na kihoto giake na mundu mugi athiaga haria he kindu giake athiaga haria he kihoto giake maandiko marauga ni athiaga hariwe kaingi akamwira atiri ndihiria kuri mundu uria turi uthu nake mundu turi uthu nake ndihiria na njukire kuga umuthi kuri andu me haha magirwo ni kurihirio kuri andu aria mamatindikite kuri andu me in this situation ya mutumia wa ndigwa marauga mwathani waga kundihiria. If you don't revenge for me, I will die. Akamwira atia nake akirega ihinda tathikirirai nake jaji umurure akirega o ihinda toru kuri andu mena kindu giaku handu no matingienda ukigie tondu wakigia ni wacenjia kwanyu uguo ni mararega o ihinda we gathuri kaguo ni gukuhikia no ni karegete ho ihinda he kahiki wagirwo ni kuhikia no ni karegete o ihinda kuri andu mandikitwo kundu no gitonga giaku ni kiregete guku promote o ihinda ngai kuri mundu no agwethere wira handu no ni aregete o ihinda twina andu maregete na indo cia andu o ihinda uri ucio muriganitie he kindu giaku kiregetwo nakio ni andu tukire ku declare today. Somebody say yes. No thutha agicoka akiira na ngoro atiri nie ndirenda haha desperate moments that require desperate actions. Huyu mama hakuacha kwenda kwa jaji hata siku moja. Ndoka gukwira uu wamenya he kindu giaku handu tiga gukua ngoro sukumana nayo Retina sukumana nayo Wachira sukumana nayo ona wandika message ikirite gucokio sukumana nayo wamenya ni wendete mundu na ni ararega gucokia message sukumana nayo jokire kumugwatia roho sukumana nayo. Am I talking to someone? I want you to carry the grace to push. The grace to push. Huyu mwanamke haku give up. Alipush. Ginya jaji moru. Na twerirwo ndetigirite Ngai. Ona ndari thoni. No agicoka kiuga atia? No thutha agicoka akira na ngoro atiri akira na ngoro oe mwene Ngai arotoma andu mena indo citu meire o ene mecokere o ene matigahinyiriria andu a Ngai ringi o ene twamaikiria roho wa gwicokera. Hey, look at me, oh Lord, and answer my prayer. Hey, restore my soul. Don't let me die. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength. Don't let me down. Ndirenda mwamukire roho wa kugira kinya indo cianyu iria ciekwa ngoma. We are following them. If they are in our names, we are following them. Ona itetigagira Ngai na ndiconokagira mundu igora kireira ati onogo athie
Ati ogwo itete onogwo itetigagira Ngai ri ogwo itaconokaga ri wene aku waigua ndugwitigira Ngai waigua nduguconoka na wina kindu giakwa ni ukunengera natera ndiconokaga nginya ni gwitia karetia ugwo ni itetigagira Ngai ri na itaconokaga ri ni kamundu nginya kena mwitio muru muno no niko kena kihoto kia mutumia na kana kendete Ngai atiriri andu aria mena indo citu hata kama hawapendi Mungu do you care ona kondo conokaga wetie ona itetigagira Ngai na ndiconokagira mundu ende tondu mutumia uyu wa ni andangaga ri oh hallelujah look at me oh Lord and answer my prayer. Rest on my sin. Don't let me down. Everyone sing. Look at me oh Lord and answer my prayer. Rest on my sin. Don't let me down. Woko tuturaga ni kuri roho wa gutanga sumbua mutumia uyu ni sumbua ana Archbishop witu kana kababi reke ngwire guku thino ugutura ndukanerire Archbishop kindu na ndukanerire mutumia wakwa kindu egukirumirira nginya ndagika ya muico egugutanga wi toro ugithamba ugithie na barabara thimo-ini message-ini egukurumirira na akora mwirire 5,000 wamunengere cinya na matano macio matano no uri munengera o aratangirwo na nguku na mbuku nginya na muico arihite maita mana uyu ndukana mwirire kindu uyu akuhuragira thimo uraugire ati hare na niwe ureranire ukarigwa atiriri kae muthuri gikiuma thiri etigo kwirira tondu andu amwe mamenya their rights you cannot stop them anywhere nikio njokire gukwira know what you want know you are right don't be stopped by anyone ore ageko turerwo ndetigirite Ngai na ndaraconoka ri na ndari thonire no ni akinya handu ona mutangire uria ndangitwo niguo ni gatumia gaka ndaga gukahingiria nigeguthumbura muno ndurikie guthoma muthuri ende tondu mutumia uyu wa ndigwa ni andangite muno ni andangaga ri ni ngumurihiria nigetha atige kunogagia nigukaga haha hingo ciothe ni ndakwira atiriri Ngai nengera indo ciakwa otherwise wanaga kunengera nigukunogia niguka niguringaringa nigutindira nigugutanga someone say yes wakati wa kusumbuana umefika bara hane hagia ndangano tondu he ngari yandikirwo handu ibuku-ini ya mwari wa ithe witũ nĩ ũgũtangwo ĩyo cemũriganĩtie ni wakati wa kutangana na tũratanganĩra kwa Ngai tũgũtanganĩra ũthamaki-inĩ ũyũ somebody say yes niĩ ũmũthĩ dinoka kumure we ikarathi ni tukumuonia ikarathi umenya ni ugutangwo nayo ngari mwathani arokoe mbeca ugure ngari yo muthuri we hatikaine maisha yako yako hatarini njikai uguo atiriri ni njui gweterera ni kwega
Nĩnjũĩ gweterera. Njarĩria igweterera. Njokeria igweterera. Ona kĩhunjio gĩa gweterera nĩ kĩega. No rĩmwe hakinyaga atĩrĩrĩ. Ta mũthuri ũyũ wĩ ICU rĩ areterera kĩ? Githĩ twathongire. Ũguo hau ngũkĩra mũndũ subiri bwana tu. Ati bwana hau hatirĩ subiri. Hau nĩ kũmwĩra hingĩria thaa ici, otherwise I am dying. Ndũrĩkie mũthuri. Nĩgetha atige kũnogagia nĩgũkaga haha hingo ciothe. Kũrĩ andũ Ngai ararathima mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo matige kũmũnogia, matige kũmũtanga, matige kũrĩra, matige gũcakaya. In the name of Genesis chapter 30 and verse 25. Ndũthomage. Ngai, ndagĩka ciakwa 30 nĩ ciathira. Kakuhunjia kwa ritohiri wate. Genesis 30 verse 25. Genesis 30 verse 20. No huboretie. Genesis yakĩrĩ kĩambĩrĩria. Ngai. Na ũgĩkinya atĩrĩ. Atĩ rĩrĩa Rakeli akorirwo aciarĩte Jusufu, Jakubu akĩĩra Labani atĩrĩ, Herotha, thiĩ nĩgetha nginye gwitũ, o bũrũri witũ. Onao atumia akwa aya matũmire ndũre ngũtungatagĩra, ona ciana ciakwa, nengera ũreke ndĩthiĩre. Horera. Mũtumia wetagwo atĩa? Na gĩthũngũ. Mahikĩtio nao. No aciarire mbere. No aherithagio. No aciarire mbere. No endetwo. But a moment came. Thutha wa mũtumia ũmwe gũciara ũrĩa ũngĩeroreire. Gũkũ kwa Ngai nĩ kũrĩ mĩhatĩkano. Nĩ haku tuĩkaga mũndũ soft. Gũkũ nĩ gũgũciarwo wĩroreire ũgondoke mahĩndĩ andũ magĩciaraga. Kũrĩ andũ magũraga ngari ĩngĩ na ĩngĩ o wĩroreire. Makaiga nduka na ĩngĩ o wĩroreire. Nĩ roho wa gũciara wĩroreire ũkanyitwo nĩ ruo. Kwacoka kuagwo nĩ mũndũ agũkuĩte rastia na ngari njerũ. Rĩu ningĩ mwaka ũyũ akwĩra tareke ngoe lift na ĩngĩ ndĩragũrire ningĩ agũkua. Kũu nĩ gũciara. Arĩa we wĩroreire kawe wĩũ ndũkangue. Ndoka gũkũgwatia ruo nginya nĩ arahoya rũtha inũke tondũ nĩ marĩkia gũciara. Nĩ marĩkia gũciara menda kũinũka. Nake mũtumia ũcio angĩ akĩmwĩra, he mũthuri ũyũ nĩ ũkũhe ciana kana ngue? Mũthuri nĩ ũkũhe ciana kana ngue? Tondũ ũguo ndĩrona mũreka na mũtumia ũrĩa mũtiranjĩka wega athuri. Tondũ ũgaikarakara Ngai nĩwe nginya mũtumia ahete mũthuri aheanĩte mũirĩtu wa wĩra akomwo nake nĩguo one ta ciara. Thiaga ithuĩ ũthome wega. Maid, house girl. Nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, ta imagine mũhikĩtio mũrĩ erĩ. Mũtithi mũthome rũgano rũu ruothe ndikae gũgĩthoma. Mũhikĩtio mũrĩ erĩ. Ũmwe agaciara. Na mwĩ mũciĩ ũmwe na ũguo mareka ona inyuĩ nĩ mwĩkaga. No we Asta. Agatonya gwaku agatonya kũrĩa kũrĩa ũkauga we gwaku gũtirĩ reke ngwĩre no ũnyitwo nĩ roho wa kũgũrũka. Ruo rwakwa nĩ rumĩru. Atĩrĩrĩ Ngai
marika makwa matikihikania ndiroreire niki muthuri macoke manyonagie twana twao mariage story wiho makiuga atiriri you know now like my third born when he was going to well ona ndukuga zero born nduri kindu ukiuga na we debate neyo ruo rwaku ne rumeru murika wakwa aina akahikia atumia atatu agitehaga we nginya nduri wageria ona omwe koguo araheana experience mutumia ora ndae nake wa mbere adigire 1985 wa kere ara wa gatatu we ikarite gerete uguo nduri na experience ona ereko ruo rwaku. Am I talking to someone? Reka itwari uhoro wa ma no kenaga aratake magithere mawe wagatigwo ate pigia wengine makofi wakibarikiwa we umeraniwa o mundu ni areru oro munyitaga kareke ngai wakindu aroguo ni atia muthuri ate kuria ate kuria faru oro anyirwo thu. Praise. Are you getting what I'm saying? Watching other people move, watching other people getting blessed, you will not clap forever. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Restore my strength. Don't let me down. Akemwera muthuri heciana kana ngwe nake akemwera kare ni heanaga ciana akimucinura njino wenda gukua tiniheaga ciana. But the truth is twana turi aciarire twana mutumia turi aciarire uyu nituo tuikaine nituo famous twana twa mutumia uyu nituo famous. Kirathimo kia ruo ni kiega ira ucio muriganetie ni kiega nduri ucio muriganetie urakarite nginya ha ndumuinainia urakarite nginya ha. Wangapi wanakataa kuwa mashabiki kwirorera andu aria angi kuhuragira andu aria angi ndwae guoko na iguru okay ni ngugikena no ngai riu hinda riri remember me, look at me, oh Lord. First Samuel adika. First Samuel chapter 9. First Samuel chapter 9 verse 28. No, First Samuel chapter 1. Nikki, First Samuel chapter 1 verse 9. No mokinyuho. Desperate moments that require desperate moves. No mokinyuho. Na riri marikia kurira mari na riri marikia kurira irio kou Shilo ona kunywa Hana agigiukira nake Eli muthenjeri Ngai nigoikara aikarite giti-ini giake hingiro-ini ya murango wa hekalu ya Jehova. Nake Hana neiguite uru muno na ngoro agikihoya Jehova. Leu ne twathie kwi Hana ne muigue uru uyu ruo rwake ne rumeru rumuthecete ngoroka. Kwanza maandiko marambiriria ati ni kuria mekuriaga fata wake nduma irio fata wake nduma kunywa ni hakinyaga hando fata waku to kuria warora twana twaku kuona Ngai atakirio irio ngugitorio ni irio gutorio ni hand to mouth ati gwakwa gutingirio itathiete wira ni hakinyaga hando ndingeigua gikeno kia rwimbo ona mungikira ruriku ni nginyite hakwaga kuigua gikeno na ndukunjirithia. No song is sweet. Huwa inafika this situation, no song is sweet. Ilifika kwa Hana na ni moyo Hana ekitwa mathara akaigua te kuguruka ni kwaga ki leke ngui
Naona ndeto icio waine nora haha we. Atare na ng'ombe na mbũri nona we. Ndeto icio rare haha nona we. Ushindwe mara 100. Don't divert my sermon. Hii ni roho ya kudivert. Gotire kendo kerituhagira mundu o wothe. My archbishop. Gotire kendo kerituhagira mundu. Kira. Oh, kanitha kinya no uhike uri mwe. Mimi naweza funga hii kanisa. Mutiko ndaithia mbao ona mungienda. I refuse. Rekei ndimwire tondu ndanekora ho. Gutire ruo ruru. Tarwa kuonwo totally productive. Totally umithio. Totally mundu ngiteithiria. Gutire ruo taru. Rwari na hana. Arona mutumia ungi agiciara na we ndaraciara. Na hana gathuri kara kanyiri. Kauga atiriri ni gathuri kau ndikwenda kwaria oro wako no ne gathuri koru muno. Kauga atiriri giko giki ni ndiragika biu ii. No riri hatire production, no result. Gutire ki atumia mwathani agocwo. Atumia Bwana asifiwe. Maisha mothe nginya mawira-ini gutire kindu kiuru Regina ta kuhingura nduka angi makihingura ukainuka utari kindu muna iguaga ruo rwake ni rumirire ngukihingurite nduka na ngekira stoko kadarumirwo na hau niho ukoraga nginya riu akristiano ni matigana na mapasta mao riu ekwa munabii kario bagi aracoka na thutha tondu ruo rwake ni rumiru. Wakora mutumia waku akiagararwo ni munabii. Tondu ni gwetha aretha a desperate answer. Tondu hari ari ni guthukire. Yathie. Na kehana. Naiguite oru muno na ngoro. Naiguite oru muno na ngoro. Agakihoya Jehova. Agikihoya Jehova. Na akarira muno. Akarira muno. Agikihita mwihitwa. Riu uyu ahonokirio ni covenant. When working at desperate levels, he kindu kingikuhonokia. Wa mbere ahonokio niki? Ni mwanoti uria twari uhoro wake. Oh. Ni muora. Twari uhoro wa mbere. Wa uria twari wa mbere ri, uria utagiaga twana ri. Ni ihoya hoire ria fujo. Desperate prayer. Hetwana kana gwe. Itago desperate prayer. Tamuthuri ucio honia kana ngekue. Oyo ndanauga akue. Oyo ahonokio ni covenant. When you are desperate, ereire Ngai, agucirie Ngai kirikaniro-ini, agucirie Ngai. Ahurire kakara. Ni orugere rahuthirwo. Kindu gitari ho akirira Ngai. Amwirira atia? Akihita mwihitwa. It's a covenant. Akiuga atiri. We Jehova munene wa ita. Ungitikira kurora wone thina uria nie Ngai ndungata yaku ya mundu wanja thinitio na undirikane wage kuriganirwo ni nie ndungata yaku ya mundu wanja. Ona ni arecokera maita maingi tondu mundu nginya mutwe wake ti mwega. Ni areita mundu wanja maita maingi agicokagira tondu mundu wena ruo ndamenyaga agicokera. Ona akiariria guko ni gwicokera ndungata yaku ya mundu wanja na ni akumwiritie oguo ningi ni amwira oguo ringi tondu ni arona tatara understand ni kumwira dora na ujokerie o makiria uhenie ni aregweta ringi nie tondu kurigana na uria wikite uhete andu angi ni nginya ni egweta ringi uhenie tondu wahota kuriganirwo he mundu ungi kurigana uria ngui ni uriganirwo ni nie o makiria uhenie ndungata yaku ya mundu wanja se okera ringi kai
katare ruo o ni ngenie ndukata yaku ya mundu wanja ehe kahiri kahi nie na nie nega kahe Jehova acokerire nie na nie roho wa gwicokera roho wa repetition nie onio ehe ohe kahi ehe onio nega kahe Jehova nie nega kahe Jehova matuko mothe ma muoyo wako na gatikahutio na rwenji mutwe onari tigana ndeto icio akiheo aki araheana geke kehujo nä kä rangenia araheana kä ekohetwo nå katarä ciugo iria ciahåthärirwo nä Archbishop Sunday ĩrĩa ĩngĩ cia kũnyita Ngai kũgũrũ na ndå må rekie atä å he kahä na wona wahe ngå cokerie na gatikenjwo njuĩrĩ rĩu nä ndeto icio rĩko araheana njuĩrĩ okä raha mũndũ wĩna ruo ngoro no Hana nĩoĩ kana kau ingĩgaciara gatigakoma kwa Ngai karĩinũkaga gwakwa karĩthiaga kwa Ngai tondũ kwa hekarũ gũtirĩ ũrĩrĩ gakainũka kwa Hana ũguo nĩ kao nao na Ngai nĩkĩo wonaga andũ angĩ magũraga ngari akamĩandĩka haha thutha by God's grace nĩ tondũ nĩoĩ kĩroto-inĩ gĩake kĩoneki-inĩ gĩake gũtiarĩ agĩe ngari rĩu harĩa yokĩra tondũ nĩ yaona Ngai na nĩ ngari iria mũndũ aheanaga lift anytime warũgamio nĩ mũndũ ndũrũgamagie na ihenya ndagakorwo Ngai nĩona ndinamũhe lift rĩu ũkora ngari yaku ĩiyũrĩte atumia 40 macuhĩrĩire tondũ ti yaku ĩ wiki yaku na Ngai Hana nĩ amenyaga akinibariki hata kama nimempea huyo mtoto atakuwa anarudi kwangu nyumbani ndĩrenda ũmũthĩ na atania we na no ũhunjie we waga kũhunjia nĩ kanitha ĩno aya nĩ marahunjia mũtireke ndĩkie atĩrĩrĩ ũyũ nĩ mũru kũngĩra arauga atĩrĩrĩ Hana nĩ amenyaga rũgama na igũrũ andũ makuone pastor apostle ũyũ arauga atĩrĩrĩ na nĩ angenia mũno nĩ ciugo icio ciĩthuranire ciugo kinya nĩ thura ciĩna ũkindĩrĩku cia mũndũ mũũgĩ arauga atĩrĩrĩ Hana nĩ amenyaga kana kau agaciara rĩ gatigeta Ngai mami Hana baba ohe kahĩ ngagũcokeria ng'atũre nyũmba yaku baba koro wajigwa ohe Hana baba ohe kahĩ ngagũcokeria ng'atũre nyũmba yaku baba nake mwenzake hau auga atĩrĩrĩ na nĩma Hana nĩ amenyaga Ngai ahĩtia mũhingũre kamwe nĩ twahingũka tũngĩ ũrabatara ũgacĩra kamwe tu ũguo tu hacomoke kana cua wamenya just one miracle ũmũthĩ tũraima gũkũ na covenant we are getting out of this church with covenant Ngai tũhe mbia tũkũruta wĩra waku nacio ũkũ tũrĩ ũkaga tũkururĩtio ũguo ta Regina ndimenyaga nĩ mũtumia wa mũthemba ũrĩkũ wonaga acomora gĩkiri kĩgana ũguo karigwo na ũgeciria nĩ gũtonga no nĩ kũmenya kĩrĩa nakĩo no komeranĩire na Ngai ũhe Ngai ngagũcokeria Baba,
desperate moments that require desperate moves. Hekahi nikagucokeria nake Ngai akirora anga ni nita heanite igiri na kahi agitonya nda ya Hana agikira Samueli ku na nima Ngai agithimira onekana oguo Hana uga niguo acokire kuona areheirwo kana kigongona-ini agitwarirwo Eli. Niguo horo uyu ngurikia atia na nini ngirakarire tareke njuge undu wa muico biu nindi. I will continue with this sermon another day. Ni mukunjitikiria uguo? Archbishop, allow me, I cut it into two. No njitikiria njuge atiriri, mutumia uria wauraga ri na mundore mutumia uria wauraga ri ni murahitia ndiwe kana ni muthomaga mutumia uria wauraga miaka 12. Okay, uga ye ha ne odarikia na uga ye Jesu ari rugendo-ini rwa guthi kuriukia kana kangi gakwite ka miaka igana teri tetwendi kaige mwire tu kanitha one wetekeretio andu mathi makigecaga maundu inywe ngeci. It is in the book of Luke, chapter 8. Reka inde mutariria itiga ikurora Regina. Haha hena mathina maigana meri. Kana gakwite ka miaka 12 na Jesu okerwo ni ithe wa kana kau kwina kana ni tuthio gakariu ka miaka 12 ari njira ri mutumia nake wauraga miaka 12. Akai gude akai kuhujia ni kwegai oheagwo nginya toindo twa kunywa mohe muhunjio kindu muhunjio ni athecwo kindu ni anjira horo mwega muno. Ngai ndeithia kurikia sermon ino another day. No mutumia uyu wauraga maandiko marauga akeigua Jesu ni arahituka, because a bold Christian will listen. Onakorwo ndiuma opportunity yake, you can seize it. Is somebody getting what I'm hearing? Toginya gukorwo ni wo gukaga gwikirwo no tate mweki wa maundu macio ni okire heri taruni na nigwirite andu ara mauma haha rucine ni ngeigwa president ni aroka guku ni ndikoragwo ndi party aria mangethagia ati kana ni uroka ni ngoragwo hau mbere tondu maybe it is an opportunity for me. I will seize the moment because I don't know gamona riringi ni ndingeikara kuraihu na njirire aya ni ngoraga nginya nguo ya goro muno ti tondu ni ogwendaga gwikira acha nguo yo ni ya guthie gutichocho uturonana amenye mindset yakwa ndiri thi. Ona rimwe ni tubocagwo kahoya ngari nene ukera seneta tanengera kimu tunguru ngiria giaku tondu mundu ucio ndoimirira nake ogwo already ni ndamucenjia mindset yake amenya ndiri wathi ugwo kwenda kuhe ngiri 20 ekunengera igana kuringana na uria ndoka no ukihoya mweni gakari gake na ni kega mwathani arogocwo ni ndikendete muno bishop athina kwa mucemanio akoheagwo ngiri 200 ekuguthwo 15
Am I talking to someone? Ndĩraria ũhoro wa seize the moment. Mũndũ mũngĩ nĩamenyaga nĩwona haha ngũringa rĩmwe rĩiganu njehereire. Ngũringa rĩmwe njehereire. He mũndũ ndĩrarĩria. Tiga gũikaraga na gũkũ thutha wĩgĩte guoya ũconokete anga ndĩ wa class 2 ndarĩ wa 4 no akũria ũhoro wa classes. No worry ũhoro wa classes. It is an opportunity that comes and sometimes it comes once. Hey! Mũtumia ũyũ akĩmenya okay mũtiendaga kũnyona nĩ ũrĩa nungaga nĩ ũndũ wa thakame. Okay. Ndĩmwĩrĩte mũhoere mũkarega. Okay. Nĩ thiĩte kwa andũ ago na ndiagire. Okay. Ũrĩa ngwĩka Jesũ akĩhĩtũka. Because I am in a desperate situation, I will make a desperate move. Jesũ athiaga kũriũkia mũndũ ũngĩ. Athiĩte ũguo. Mũtumia agĩtaimana. Ngai arohe andũ a kanitha hinya wa gũtaima. 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 Hey, hey. Roho wa gũtaima. Kwa Ngai nĩ kũrĩ roho wa gũtaima. O Jesũ athiĩte kĩrĩndĩ kĩmwe hatikĩte mũtumia agĩtaima o gĩcũrĩ nginya Macari auga reke ndĩkie o rĩmwe rĩ hinya ũrĩa Jesũ akuĩte rĩ wa gũthiĩ kũriũkania na kũrĩa rĩ akĩigua nĩ woima tondũ korwo nĩ arĩ na ũngĩ ndangĩaririe gwĩcire kambire gakĩmunywo kahinya ga gũthiĩ kũriũkania akĩga he andũ ndatuĩka tokeni nĩ yagwa akĩũria no wahutia Petro akĩmwĩra wahutia nũ na nĩguo tũkũrigicĩirie mũthuri ũngĩkĩaria ũhoro wa kũhutia atĩa ningĩ mũthuri ũyũ wewe wakwaria cia kũhutio na nĩ tũrainogĩendera kũhutia wakĩaria atĩrĩrĩ no Petro ndaramenya Jesus is talking about a person who has touched him with a desperate move. Yes. Hey. Eh. Taru he hinya ukire haha wa ndarama. Ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ. Ũinũke ngingo yaku igũrũ. Ti thĩ. Tondũ Ngai ũrĩa ũiguaga desperate prayers. He is answering your prayer. I'm saying now in the name of Jesus. Na ndĩrauga ũguo ndĩ mbere ya Ngai. There are doors that are going to open that they have never opened in your life. In the name of Jesus. Jesũ akĩmwĩra ndĩraria ũhoro ũcio. Mũndũ ũcio wahutia nĩ ndaigua hinya woima. He hinya woima. Mũtumia akĩmenya he. Hĩndĩ mũtumia erora rĩ thakame rĩ nĩ tigire kura na hinya wene rĩ nĩ akua but do I even care kana acio mekũriũkagio nĩ mekũriũkio they are not part of me I don't care kana egũrũgamĩra hau kana he thĩna wakwa nĩguo no nĩ tũrĩ thĩna wa kũiguĩra andũ akĩtha oi ndagĩthia mũriũki acoke ũrĩa waina watũinaga atĩ akĩhĩtũka acio angĩ andũ tigana na andũ acio angĩ ni mimi na mimi nĩ ambe oke gwakwa ũcio na nĩ gũkua kwĩte ũcio nĩ mũkuo rĩu niĩ na ndĩ muoyo ndũkĩambe ũndiru na niĩ ũrũgamie thakame nĩguo ndige thoni ũrĩa ũngĩ rĩ hinya wa kũmũriũkia nĩ ũgwetha Jesũ akĩoya hinya nĩ waima mũtumia akĩumĩra akĩmwĩra ũrĩa wa kũhutia nĩ niĩ ũyũ nĩ mũru ana andũ amegwatagĩra kĩrathimo na ihenya running to the altar to get the attachment mũtumia akĩmwĩra nĩ niĩ ndakũhutia ũgwĩka atĩa nĩ ũgũcokia thakame ĩitĩke rĩu mũtumia ũcio arũgamĩte ũguo amenya mĩaka 12 agacoka agatara niĩ nĩ mĩaka 12 ngiuraga thakame kana nĩ ka mĩaka 12 nĩ gũkua gakuirio mũthĩ
ugo gatiumiite ni gukua gakuire ni 12 years ngiuraga thakame karia no gukua muthenya umwe ugo ni ukwibanga nako ni miaka 10 ngehereria thoni yakwa ni ndaihu gukira mundu aibu yangu ni ndefu ucio ni gukua kuire ni mwana wikarite miaka 12 akua muthi koguo matiri na thina munene marari nake 12 years nie ni kura thakame miaka 12 thina wakwa ni mumeru ruo rwakwa ni rumeru. Hey, desperate prayers during desperate moments. Jesu akimwira thie ni watherio witekio waku giko kiu giaku gia kunyita nguo yakwa itakwirite uri okwiria nguo yakwa ni hinya na kuu thiini ni aguteithia tondu ndigiceirio ni no kweci andu itiramenya nguo yakwa ina hinya gutire uri wamenya nginya Petro arauga nda kuhutia ine mwathani ndakikuhutia ona matiramenya kuhutia mwathani na witekio tondu mundu wina thina ndariconaga tandu matari na thina. You will use your desperate prayer. Abereria nanie Jesu wapia tugwakwa udiukirie maundu uhekira thimo kieru. Abereria nanie Jesu wapia tugwakwa udiukirie maundu uhekira thimo kieru. Holy Spirit, during this desperate season, desperate moments, teithia thuri aya na atumia aya kuhutia icuri cia nguo ciaku mategwitigira kuhoya mategwitigira gwitia indo ta mwana uria worite mategwitigira. I came to pray for their businesses. I am standing here to pray for their financial lives. I am standing for their families. Ndugamite ha mwathani thenya-ini ria ugima wao wa mwiri cioneki iria makoragwo nacio Ngai amwe ni metukunyanitie miaka miingi and there is no improvement. Angi ma investite mbeca nyingi muno and there are no results. Angi mageretie guthondeka micie yao and there are no good results. Angi ni mathondeketwo mathibitari ta mara muthuri ucio murata wakwa arathondeketwo with no results. Angi gutiri undu matekete but a moment has come. Look at me, oh Lord, and answer my prayer. Tathie maru-ini maku hau uri, just go on your knees. Go on your knees, everyone. Go on your knees. Tell the Lord, look at me. Look at me. Agikorwo ina thina wa maguru, go down on your knees. Agikorwo ina thina wa maguru, go down on your knees. Na agikorwo ni uraigwa wina situation, please don't move out. Don't move out. Ndaguthaitha. This is not the right time to move out. When the Holy Spirit is ministering. Irakai, look at me. Look at my life. Look at me. Miaka ni guthokera thoka. Miaka ni kuinikirira inikirira. Dire nondu ikionania tangible. Dire nondu tangible. Ona maria ngite namo tangible. Mathiete makiguaga. Mathiete magithiraga. Nie odaji ondu ni oharagana. My God, look at me. Oh Lord, and answer my prayer. I am desperate for an answer. I am desperate for an answer. Dora na ujokeria uhoro. I am desperate for an answer. I am desperate for a miracle. I am desperate for a healing, oh God. Look at me, oh Lord. Oh, look at me, oh Lord, and answer my prayer. Oh, look at me. Hey, look at your people. Look at your people and answer their prayers. Gutikae mundu gukira maruine macio atari na an answer to a disease, to a sickness, to an ailment. Gutikae mundu kuma hau maruine make atagite na anja. We have agreed, tunapambana, tunang'ang'ana, tunasukumana katika imani. Katika imani tunasukumana. Hata wanaoniangalia kwenye TV, hapa ulipo ukiweza kupiga magoti, piga magoti. Hey!
Rugama na maguru maku ona arame maruine. Rugama na maguru maku ona arama rarira Ngai maruine. Kona Just a moment, just a moment, just a moment. I can feel in my heart ati Ngai kugerera kiugo giki kia umuthi ni ari na andu aria egutagetete tahana andu egutagetete ta mutumia uyu waumetwo kihoto andu magereire ruo nginya ni atigire kurwaria ona ni rwatwikire part of his life andu ngoro ciao ciamenyire he handu itagakira
ona ingĩka atĩa. Andũ mahana mũtumia ũyũ urĩte mĩaka 12 kura mĩaka 12 is not a simple thing. Suffering for 12 years, rejection is not an easy thing. Ni ukamenyera thina ugatuika part of your life. I heard the Holy Spirit say, I'm taking the burden from their shoulders. As Bishop said when he was on this altar, the burden is being lifted from your shoulders. Na Ngai toko lift that burden. Nego kureheria maruo maria ugereire. Ate kirio kugia nikio gikumenyeka. Kirio guciara nikio gikumenyeka. Nikio gikugocithia Ngai muno. The miracle he is going to give you will not be just a miracle, but a testimony to so many people that God can do it. Oh yes. I want you to lift up your faith. Todo maguta maya doya na iguru. Maya ni makweheria icoki cia nda-inĩ cia andũ angĩ. Na maguta maya ndũkũmahutia nĩ kũmagarara ũkũmagarara. That says the Holy Spirit. Haha niho appointment ciaku na madagĩtarĩ itathiraga irathirĩra. Kĩũndũ kĩrĩa ũigĩrĩirwo mwĩrĩ waku na ti gĩaku, it's going to end here in the name of Jesus. Look around yourself and your life and your family and your business and your whatever you do in life. This is a turnaround for you. Mahinda maku magutiga kuhurira andu angi ruhi, we nawe uhuragirwo ni mumaya kugerera this anointing oil. Father, in the name of Jesus, ikira indo ciothe haha. Maya mamuraga thĩnjĩri makamũra thamaki. Maya marathimaga bũrũri. Maya matumaga icoki rĩmonyoke riuneke. Maya matumaga mũndũ atendere ati ndangĩnyitwo nĩ mĩrimũ tondũ nĩ mũtenderu, nĩ mũnyoroku. Maguta maya mekĩre indo. Maguta maya mekĩre hinya wa kũruma. Kĩrĩa gĩothe gĩtagĩrĩire gũkorwo in our lives, twekĩra haha na wĩtĩkio. Na tondũ ũguo nĩguo wathana rĩ, makĩagarara maguta maya magĩũka kĩgongona-inĩ rĩ, megũcoka marĩ ohore ta mũtumia ũrĩa wahutirie gĩcũrĩ, in the name of Jesus. I create a testimony from this oil. Andũ acio makoretwo me so desperate. In the name of Jesus. 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 Maroho mara mangĩkorwo me thĩinĩ witũ tũkĩagarara maguta maya, maroho macio nĩ matorie. Tũtigie roho wa Ngai athamake thĩinĩ witũ, tũhone mĩrimũ, tũhone ngoro. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Nitafadhali thamunyo bi
kĩruru kĩa mũndũ gĩtũũraga kĩmũteng'eragia ũguo noguo thũ cia muoyo wakwa itarĩ ciareka hurũke nĩ ndagũthaitha. Mwathani, hamwe na thikũ inya iria watũhete Sunday, ũkĩrathima andũ aingĩ na maũira makarehwo maingĩ. Rĩu ndagũthaitha woe rĩera rĩrĩ, tondũ nĩ waranjĩrire nĩ ũgũka gũcerera andũ acio makinyĩte mũico, acio maremetwo nĩ gũkũhoya na gũkũrĩrĩra rĩngĩ, acio maringaringĩte gwaku makanoga, acio mageretie maũndũ makarema. Nĩ ũranjĩrire nĩ ũkũmacerera na ciugo iria ũkũnjĩrĩte nĩ ndamera. Rĩu rĩera rĩrĩ rĩamũkĩre Ngai atĩ magĩũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩmatungataga, makĩagarara maguta maya, magĩcoka mamagarare rĩngĩ, mathĩna mao marotuma, ruo rwa thakame rwakura rũrotuma, roho wa rejection ũrothira, roho wa kũgeria makĩremagwo ũrothira, roho wa mĩrimũ ĩtathiraga ũrothira, roho wa kũhara ũrothira, maroho marĩa mamatindĩkaga marothira, marogĩa na kĩambĩrĩria kĩega. This is their time, this is their moment, in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Ngai, nĩ kũrekereria hinya waku ũikũrũke, na ithuĩ nĩ tũkwamũkĩra, na nĩ tũgũka na maũira, nĩ tũgũka na maũira, nĩ tũgũka na maũira, because you're doing a great thing in the name of Jesus. Ukai kĩgongona-inĩ, whether you have a seat or you don't. Uka kĩgongona ndũkahutie maguta, just come to the altar, ucoke ũikare gĩtĩ-inĩ gĩaku, wĩre Ngai nĩ thengiũ, wĩna mbegũ no tarĩ, touch the altar. Hallelujah. Hallelujah. Be lifted in the name of Jesus. May all your burdens, may the yoke be broken. May the burden be lifted now in the name of Jesus. Every burden, every yoke, may it be broken now in the name of Jesus. We are doing a desperate move. We are doing a desperate dokahutia maguta. Just touch the altar. Don't touch the oil. Usoka gĩtĩ-inĩ gĩaku ikare thĩ, wĩre Ngai thank you for a miracle. Makinya makwa narenyo ndioderi nogikona orubere na kuhoyo kaina jaura ishokire merera ndogia jaura merimo shiande Kona orubere na kuhoyoka aujaure ishokirere nerano yejaura meriboshiane emoritoe morekera makinya makwa nare
Rudisha hiyo namba hapa. The Lord has done so much. You may not see it, you may not feel it, but the Lord has done it. Mweni, I don't know whether this is the number we use to give our testimonies. Can this number receive a message? Can you take this number? Take this number. Take this number, because this is where you write your testimony. You will say, my name is James Kamau, and the Lord has heard my desperate prayer. Dinatumia ana kanitho matagiaga ciana 4 women. Can I surprise you? Your womb is open. Your womb is open. Your womb is open. Mogokana mahumanyu haha pere, because the Lord has done it. Kuri arume mageretie so many things. Mekani nagai adu mahari muthuri uyu. Kuri arume mageretie so many businesses and they never succeed. Can I surprise you? Ekai moko manyu. Keria moko hutia. Atumio na inwe kayo. Keria moko hutia. Gego derema mumake. And this is not a joke. Put your hands like this. Leo motina die kogeria rege. Mwathigo ciara na kira mogo ciara kioneke na kedwo na geteithie Ngai in the name of Jesus. Okayo. Kila mtu endeni pale mvuke ile mafuta. Enda huko mvuke. Enda. Go. Vuka ile mafuta. Haya hapo. Sasa njooni. Vuka hii mafuta uguze madhabahu. Kama venye wengine wamefanya, vuka mafuta. Walk by faith. Vuta enda rudi kwenu. Ukiguza unarudi kwenu kwa viti vyako. We can't leave you behind. How can we leave you behind? Can you lift up your hand by faith? Ateniwa gukora wa bere ku receive a testimony. Oh my God. Taigathi. Ateniwe Jesu ekoria no wahutia. Twahutia ngoro yake ka. Nioka jokite wakuna Nonyire hiko chakuna gekeno Niodore nikotare kwa Ngai Madaika na makoka marukuya Niutikite wega dimukendue Kumona washiro kuchokerera Aku
moko manyu mbere-inĩ ya Ngai. Gũtirĩ ũndũ ũngĩmwagĩrĩire kũigua makĩria ma ũrĩa mũiguĩte. Gũtirĩ ũndũ ũngĩmwagĩrĩire kwĩrwo ũmũthĩ makĩria ma ũrĩa mwĩrĩtwo. Gũtirĩ igongona mwagĩrĩire kũrutĩrwo rĩngĩ makĩria ma ũrĩa marutĩtwo. Gũtirĩ ũndũ twagĩrĩirwo kwĩrwo nĩ Ngai tũterĩtwo ũmũthĩ. It's a big day and a beautiful Sunday for us. Mwathani rathima moko maya matambũrũkĩte mbere yaku. Aya nĩ andũ aku makwarĩire he nĩgetha ũkĩmahe kĩrĩa ũkuona kĩmagĩrĩire. Rĩu nĩwagũturĩtie ndu ciao na makũinamĩra na makũgoca. Nĩ magwĩtĩte mũndũ na rĩtwa rĩrĩa kwĩ narĩo. Na gũthaithĩte na ũrĩa ũngĩthaithĩka nĩ akũrina na ciugo iria ũngĩmũigua na rũthiomi rũrĩa ũngĩmũigua naruo. Na tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ũkoragwo wamũrĩtwo nĩ andũ aku maũtue mũtheru na wa gũgũtungata. Ĩtĩkĩra mũthenya ũtinde ũrĩa mwega na mũtheru harĩ andũ aya. Thiĩ na mbere kũmagitĩra kũrĩ maũru mothe. Mone nduma ya ũmũthĩ mena thayũ. Na ningĩ ona mathiĩ toro magĩe na thayũ ũrĩa wa gũkoma. Na ningĩ hĩndĩ ya kwarahũka ũkareka marahũke thayũ. Ndamarathimithĩria wiki njega ĩrĩa kwambĩrĩria. Ngai witũ marathime. Toma makinyĩrwo nĩ ciugo icio watwarĩria kũgerera mũnabii waku. Tetitherũ tũigue mahoya maitũ rĩu tũnengere kĩrĩa tũtuire twetereire. We are desperately asking for you. Look at us. Look on us. Rora mathĩna maitũ maigue mathikĩrĩrie rĩu ningĩ ũgĩtũcokerie. Twetereirio ihinda na rĩu nĩũtĩkie ihinda ritũ nĩrĩakinyanĩra nĩgetha ũtũne o ta ũrĩa ũtakũhoya na o ta ũrĩa ndungata yaku yaria. Nayo ndungata ĩyo yakũthira mbere kũmĩrathima na harĩa yaruta ũhoro ũcio ũihũria ũngĩ na nĩgetha mwĩrĩ wake ndũkorwo nĩ hinya mũmenyerere mũrathime na bamĩrĩ yake ona mũrathime na wothe ekaga. Tũma Ngai witũ akene nĩ gũgũtungata thutha ũyũ ona matukũ arĩa mangĩ megũka thutha. Ndahoya ũguo Ngai witũ geria kĩrathimo kũrĩ andũ aku nĩ ũndũ waku Ngai ithe ona mũriũ na Roho Mũtheru. Naguo weka Mwathani Jesũ Kristo ũrĩa ũtakĩmenyeka na mũndũ ũrĩa ũtariĩ ũikarie ngoro cianyu na gũcira kwanyu nakuo getha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete onake mũrũ wake Jesũ Kristo ũrĩa wakuire nĩ ũndũ wanyu amũmenyagĩrĩre rĩu na hingo ciothe tene na tene. Nyita mũndũ ũmwe guoko mwĩre ti itherũ wega na ũtugi nĩ irĩrũmanagĩrĩra nawe matukũ mothe ma muoyo waku. Nawe nĩ ũgũtũũra nyũmba ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Ugai amen. Ndahoya Ngai atũme mũinũke na thayũ tũtũngane ngwatanĩro-inĩ cia wiki na nĩndererwo haita ngatho rĩmwe rĩtanakinyĩrĩrwo anga nĩ maingĩhire arĩa makwanagĩrĩra. Sunday ĩno ĩroka nĩ tũkagĩa na kwamũra athuri a kanitha nĩgetha tũgĩe na elders a kanitha arĩa mamũrĩtwo officially. So Sunday we are going to have church elders. Koguo Diboras ũkai mwĩrĩndĩ kũnyitĩrĩra athuri acio rĩgakorwo rĩrĩ igongona inene rĩa kũgĩa na rite ritũ rĩa mbere. Our church elders ordained to minister on the altar with the bishop. Our first gift from God and our first new year thing, greatest thing that will happen to us is to have the elders. Muthie thayo, mwathani mumenyerere, muthie na utugu wake. Praise team Ngai amurathime na wapenda sana. Thank you.